We are almost there. 20 seconds. Okay. We are there. And I just record on start on this. Okay. Go ahead. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના ગુજરાત ફેડરેશન મુંબઈ ફેડરેશનના યુવાન થિયોસોફિસ્ટ ત્રિવેણી મીટના આજના પ્રવચન વિચારનું ક્ષેત્રના વક્તા ધવલભાઈ શેઠ, કોમલબેન મોદી અને કૌસ્તુભભાઈ કાંબેકર તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સૌનું સ્વાગત કરું છું. સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ કરાવશે. શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. હર્ષવર્ધનભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. શ્રી તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू सो मच. वेलकम धवल, आपका स्वागत है त्रिवेणी में. धवल सेठ का एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा. धवल सेठ एमफॉर्म है और वर्तमान में वो न्योक्यूब्स फार्मा एलएलपी में ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स के प्रमुख रूप से कार्यरत हैं. इससे पहले वो जाइंट्स लाइफ साइंस लिमिटेड के साथ भी काम कर चुके हैं. गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन में अहमदाबाद स्थित रोहिल्लास के सचिव हैं. बहुत ही सक्रिय हैं. बचपन से ही थियोसॉफी ऑफ कोर्स हर्षवर्धन भाई के कारण उन्हें परिवार में ही मिली और वे जुड़े भी हुए हैं. लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हो गया उन्हें थियोसॉफी की सदस्यता के लिए. और वे ईएस के भी सदस्य हैं और फ्री मैसनरी में हैं. तो इनफैक्ट जितनी भी शाखाएं हैं उसमें 3 शाखाओं में वे काफ़ी सक्रिय हैं. आपका बहुत स्वागत है और आज के विषय पर आप अपना इंग्लिश में प्रवचन शुरू करें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू तरल भाई. तो आप पहली बार आ रहे हैं तो सॉरी बोल दूं. 15 मिनट के 2 भाग में आप बोलेंगे. पहले 15 मिनट में आप बोलेंगे, उसके बाद फिर आप रुक जाएंगे और फिर गुजराती और हिंदी में क्रमशः वक्ता आकर बोलेंगे. धन्यवाद. Okay, thank you. So let's directly jump to the topic itself because it's a lengthy one and we need to wrap up within 15 minutes. So first part is the realm of thought. So what is the thought and how does it affect our life? So my core focus will be the mechanism of thought and how should we think and how can we utilize this power. So we all are the students of occultism, right? So we should train ourselves in the art of thinking, how we should think. And consequently, our thought is much more powerful than that of the untrained person or untrained man. And it is likely to influence a wider circle and to produce a much greater effect. One of the most striking characteristics of the unseen world, the world which is surrounding us, and specifically the unseen world which we cannot see.
It is made of the finer type of matter, and this matter is very readily influenced by the human thought and emotion. Everyone knows that a man who has at his disposal a large amount of steam power or electrical power can do useful work and produce definite results. But very few people know that every man has at his disposal a certain amount of this other and higher power, and that with that he can produce results just as definite and just as real. We all have this power, just we don't know how to use this power. We are all already unconsciously making use of this power. We are all making the use of our thought and thought forms. But because of our ignorance, we are employing it wrongly and doing more harm than the good. The possession of power always means responsibility. Like we say, great power comes with great responsibility. So in order to avoid doing harm unintentionally and in order to utilize thoroughly these magnificent possibilities which we as human beings are having, it is very clearly well for us to learn all that we can on this subject of realm of thought. So what are the effects of thought? What then is thought and how does it show itself? So if you are clairvoyant, you can very clearly see that it is in the mental body that it first manifests itself. It first appears in the mental body, and it appears as a vibration of it matters. It causes vibration into the matters of the mental body, a vibration which is found to produce various effects. There is the effect produced upon the mental body itself, and we find that to be of the nature of setting up a habit. That if this effect produces a habit in man. There are many different types of matter in the mental body. Mental body is also constructed of different types of matters which can be differentiated by the density. And each of them appears to have its own special rate of undulation, that is oscillation. They all vibrate at their special frequency, to which it seems most accustomed, so that it readily responds to it and tends to return to it as soon as possible when it has been forced away from it by some strong rush of thought or feeling. Whenever we feel we are having particular thought or we are having particular feeling, this matter of the mental body, they vibrate at a particular rate, and once that thought or feeling is gone, they come to their normal vibration. A sufficiently strong thought may for the moment set all the particles of one division of the mental body swinging at the same rate, and every time that happens, it is a little easier for it to happen again. Right? Suppose I'm having the angry thought or I am having the angry feeling. Right? So whenever that anger comes, it becomes easier for the mental body to vibrate at that particular frequency. A habit of moving at that rate is being set up in these particles of the mental body so that the man will readily repeat that particular thought. So like thought itself creates the same kind of thought, and thought itself creates the same kind of frequency or vibration. There is the effect produced upon the other vehicles also for the man, which are above and below the mental body in the degree of density. So we are also having other vehicles, or let's say we are also having other body, which are at the higher and lower level of this mental body. We know that physical disturbances in one type of matter are readily communicated to another type. For example, an earthquake, which is a movement in the solid matter, will produce a mighty wave in the sea, which is liquid matter. See, both the physical state and liquid state, both are different, density are different, but due to effect in earthquake or due to oscillation on the earth, there are also vibration in the sea. And again, from the other side, that the disturbance of the air, which is the gaseous matter, by a storm will immediately produce ripples and shortly great waves in the ocean beneath it. In just the same way, a disturbance in the man's astral body, which we commonly call as emotion, will set up the vibrations in the mental body and cause thoughts which correspond to the emotion. Conversely, the waves in the mental body affect the astral body,
which means that certain types of thought readily provoke emotion. So we all have observed that every time the thought is followed by the feeling, and every feeling is followed by that particular kind of thought. So both they are produced by the different body of the human or different body of the man. One is produced by the mental body, the other is produced by the astral body, but they both affect each other, and they consequently produce thought as well as feeling of each type. Just as the wave in mental matter acts upon the astral substance, which is denser than it is, so also does it inevitably act upon the matter of the causal body, which is finer than it. And thus the habitual thought of the man builds up the qualities in the ego itself. So repetition of the thought creates habit, and habit creates the quality in our ego. So far, we have been dealing with the effect of man's thought upon himself, and we see that in the first place, it tends to repeat itself. So very nature of the thought is to repeat itself. We all must have observed this phenomena. Whenever we catch the train of a thought, it never stops. It creates the same kind of repetitive thoughts in the mental body. And that in the second, it acts not only upon his emotions, but also permanently upon the man himself, right? That is the reason that medical science is nowadays considering or taking the illness or mental illness as a very special thing. It is connected with the body also. Now let us turn to the effects which it produces outside of himself, that is upon the sea of mental matter which surrounds us all, just as does the atmosphere. So whatever atmosphere we are seeing, it is not composed of only air. We are also in the sea of mental matter, and our thought affects that sea. Every thought produces a radiating undulation. Whenever we think something, we send out the vibration in the radiating shape or in the radiating motion, which may be either simple or complex according to the nature of the thought, which gives it birth. These vibrations may, under certain conditions, be confined to the mental world, but more frequently they produce an effect in the worlds above and below. So, for example, if the thought be purely intellectual and impersonal, for example, if the thinker is considering any philosophical system or attempting to solve a problem in algebra or geometry, the thought wave will affect merely the mental matter, because I'm thinking intellectually, I'm trying to solve any mathematical problem. So thought waves which I produce, it remains in the mental world or in the mental matter only. If the thought be of a spiritual nature, if it is tinged with love or aspiration or with deep, unselfish feeling, it will rise upwards into the realm of higher mental and may even borrow some of the splendor or glory of the intuitional level, a combination which renders it exceedingly powerful. If, on the other hand, the thought is tinged with something of self or of personal desire, its oscillations or vibrations at once draw downwards and expend most of their force in the astral world. Suppose my thought is selfish. If my thought is selfish, then it will remain at the astral level only. All those thought waves act upon their respective levels, just as does a wave of light or sound here on the physical level. They radiate out in all directions, becoming less powerful in the proportion to their distance from their source. So my thought, if it goes out in the circular shape outside of my mind, it becomes weaker as it goes far from the mental or far from the brain. The radiation not only affects the sea of the mental matter which surrounds us, but also acts upon the other mental bodies moving within that sea, which means that the thought is infectious. It is like a virus, right? If you are diseased and you are having the infection of a virus, and if you sneeze, that virus also spread disease in the other physical body. Likewise, whenever I send my thought outside of my
mental body or outside of my brain, it also infects other brains. Every thought produces not only a wave but a form. Now this is very important. So here there are two things, thought wave and thought form. So what is a thought form? It is a definite, separate object which is endowed with the force and vitality of the certain kind. That form is also having the vitality and many cases behaves like a temporary living creature. So this form also acts as a temporary living being or living creature. This form, like the wave, may be in the mental realm only, but much more frequently descends to the astral level and produces its principal effect in the world of emotions. So that my thought form also affects the world of emotions. Let us consider separately the action of these two manifestations of thought power. So what are the two manifestations? Thought wave and thought form. The wave may be simple and it may be complex according to the character of the thought, but its strength is poured out chiefly upon some one of the four levels of mental matter. That thought wave affects the four levels of mental matter, that are the four subdivisions which constitute the lower part of the mental world. Why? Most of the thoughts of the ordinary man center around himself. We all think about ourselves only, our desires and emotions, and they therefore produce waves in the lowest subdivision of the mental matter. Indeed, the part of mental body built of that kind of matter is the only one which is yet fully evolved and active in the great majority of the mankind, right? So if I consider that there are 7 subdivisions in the mental body or mental matter, only 4 lower subdivisions are active, or let's say we are only developed to that 4 subdivisions. Rest of the 3 subdivisions we are yet to develop. In this respect, the condition of the mental body is quite different from that of the astral vehicle. In the ordinary cultured man of our race, the astral body is as fully developed as the physical. Our physical body is fully developed, our astral body is fully developed, and the development of mental body is ongoing. The man is perfectly capable of using it as a vehicle of consciousness. He is not yet much in the habit of doing so. We are all capable, but we don't know how to use our astral body, or we don't know about our power, and is consequently shy about it and distrustful of his powers. But the astral powers are there, and it is only a question of becoming accustomed to their use. We just learn to how to use our astral powers. When he finds himself functioning in the astral world, either during sleep or after death, he is fully capable of sight and hearing and can move about as he wills. The majority of mankind do not know how to think at all. We all need training in the thinking on how to think. And even those who are a little more advanced than that rarely think definitely and strongly. Even though we know how to think, we rarely think definitely, and our thoughts are rarely having the strength. Except during the moments in which they are actually engaged in some piece of business which demands their whole attention. Consequently, large numbers of minds always lay fallow. See, large number of the minds are empty. They are not thinking with strength, ready to receive whatever seed we may sow in them, right? So any thought can enter in our mind, and we conceive ourselves that this thought is my own thought, but actually it may be thought of someone else. It may be the thought of some third person which you have harnessed or which you have cultivated in your brain. Now, first thing, the thought wave. The action of thought vibration is eminently adaptable. It may exactly reproduce itself if it finds a mental body which readily responds to it in every particular. Suppose a thought wave finds someone's brain or someone's mental body which can respond it, then it can reproduce itself. But when this is not the case, it may nevertheless produce a marked effect along lines broadly similar to its own. Now, what is this? Let's understand. For example,
a Catholic kneels in devotion before the image of a Blessed Virgin, right? So what happens in this action or in this act? He sends out rippling, he sends rippling out from him in all directions strong devotional thought waves, right? So in the mental atmosphere, it sends out the devotional thought waves. If these thought waves strike upon the mental or astral body of another Catholic, they arouse in him a thought and feeling identical with the original, but if they strike upon a Christian of some other sect, to whom the image of Blessed Virgin is unfamiliar, they still awaken in him the sentiment of devotion, but that will follow along its accustomed channel and be directed towards the Christ. Right? If I send out the devotional thought waves in the atmosphere and the third person is of some other religion, then it can reproduce the same devotional feelings for his or her deity. If they touch a Mohammedan, they arouse in him devotion to Allah, while in the case of Hindu, the object may be Krishna. In the case of Parsi, Ahura Mazda. 1 minute to sum up first part. Okay. They excite a devotion of some sort wherever there is a possibility of response to that idea. The same thing happens with the evil thought. The action of evil or impure thought is governed by the same law. The man who is so foolish as to allow himself to think of another with hatred or envy radiates a thought wave tending to provoke similar passions in others, right? So we took the example of devotion. Now it is the same for the envious or thought with hatred. It creates the same kind of thought or same kind of feeling in the other person. That is the reason the thought is infectious. And though his feeling of hatred is for someone quite unknown to these others, and so it is impossible that they should share his feeling, yet the wave will stir in them an emotion of the same nature towards a totally different person. So my thought with the hatred for some one person can create the thought of hatred in your brain for some third person. So this is the mechanism how the thought affects each other or how the thought affects the mankind and how they can reproduce itself. So with this, I conclude my first part. Thank you, Taral bhai. Thank you. And मैं सुश्री कोमल जी का परिचय देना चाहूँगा। कोमल जितेश मोदी जी MCA हैं और वर्तमान में सिमकॉन डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डिजिटल मार्केटिंग हेड हैं और साथ ही अपने भाई धवल की तरह वे भी 20 साल से थियोसॉफी में जुड़ी हुई हैं और उससे एक थियोसॉफी सोसाइटी की सक्रिय सदस्य हैं। वे अहमदाबाद लॉज की सदस्य हैं और जाहिर है हर्षवर्धन भाई के कारण उन्हें भी परिवार में ही थियोसॉफी मिल गई, बाहर जाने की जरूरत नहीं। वे फ्री मैसन भी हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। आपके पास 15 मिनट है, पहला भाग गुजराती में ट्रांसलेट कर पढ़ने के लिए। थैंक यू कमल जी, वेलकम टू त्रिवेणी। Thank you, Taral bhai. Thank you for taking the opportunity, giving me opportunity to speak about the thought. And આજે હું ગુજરાતીમાં પ્રેઝન્ટ કરીશ. થોડી ભાષાની ભૂલ હોય તો માફ કરવા વિનંતી, પણ હવે હું ચાલુ કરું છું. તો વિચારનું ક્ષેત્ર, આપણે અત્યારે જે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે વિચારનું ક્ષેત્ર, જેમ ધવલે કીધું, હું એ થોટને હું આગળ થોડું વધારીશ. જે માણસ થોડું ધ્યાન કરીને બી વિચારવાનું શીખે છે ને, એનો દિમાગ સાદા માણસ કરતા અનેક ગણો વધુ તાકાતવાળો અને વ્યવસ્થિત દિશામાં આગળ વધે છે. એના વિચારો એટલા જોરદાર હોય છે કે આસપાસના લોકોને તેમજ એની આસપાસના વાતાવરણને પણ બહુ જ અસર કરે છે. રાઈટ, મારી જોડે બહુ ચોક્કસ એક્ઝામ્પલ પણ છે જે હું આગળ તમને એનું સમજાવીશ. તો આ દુનિયામાં એક મસ્ત વાત તો એ છે કે આપણે જે વિચારીએ છીએ ને જે ફીલ કરીએ છીએ એ બધું જ એક ખાસ પાવર તૈયાર કરે છે જેને આપણે ઉર્જા પણ કહી શકીએ છીએ અને તરત
જ અસર કરે છે એટલા વિચાર કરો કે આ વાત તરત જ ફેલાય છે. તમે જેમ કે કંઈ ઈચ્છા રાખી છે અને ઘણી વખત આપણી ફૂલફિલ પણ થાય છે, જેનું મેં અત્યારે અહીંયા નિર્દેશ કર્યો છે. જે રીતે આપણે વીજળી કે સ્ટીમ પાવરથી મોટા કામ થઈ શકે છે, રાઈટ, એવી જ રીતે દરેક માણસ પાસે મનની એક આગવી શક્તિ હોય છે, પણ દુર્ભાગ્ય બહુ ઓછા લોકોને એની જાણ હોય છે કે મારી પાસે આ આગવી શક્તિ છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે જાણે અજાણે આ શક્તિ ઘણી વખત વાપરી પણ લેતા હોય છે, જેનો આપણને ખ્યાલ નથી હોતો. પણ શીખ્યા વગર વાપરતા હોવાથી ક્યારેક એમાં ખોટું થવાનો પણ થોડો રહે છે, ભય રહે છે. એટલે સાચી રીતે વિચારતા શીખવું અને શક્તિનો યોગ્ય અને વાઇઝલી યુઝ કરવો એ બહુ જ જરૂરી છે. તો મારા સેકન્ડ ભાગમાં જે ધવલ કમ્પ્લીટ નથી કરી શક્યો એને હું આગળ લઈ જઉં છું. વિચાર એટલે આપણે જે મગજમાં વિચારીએ છીએ, જેમ કે મારે આ કામ પતાવવું છે, આ માણસે મને બહુ જ દુઃખ આપ્યું, આવા સતત વિચારો આપણા મનની અંદર વાઇબ્રેશન એટલે કે કંપન ઊભા કરે છે. એવું સમજો કે મન એટલે એક પાણી છે. વિચાર એ પાણીમાં પડેલા પથ્થરની જેમ લહેર ઉત્પન્ન કરે છે. વિચાર ફક્ત અંદર જ નહીં, આપણા ભાવનાવાળો શરીર એટલે કે પાર્થિવ શરીર પર અને વાતાવરણ પર પણ અસર કરે છે. જ્યારે આપણે વારંવાર એક જ વિચારીએ છીએ તો એ રીતે આપણા મનની અંદર એક ટેવ બની જાય છે. જ્યારે કોઈ મન દુઃખની વાત કરે છે ત્યારે આપણું મન દુઃખી થવા લાગે છે. કેમ? કારણ કે એ રીતનું વિચારવું આપણા માટે એક માઇન્ડસેટ બની ગયું છે. ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ ને કે સવારે મારે ઉઠવું છે, મોર્નિંગ વોક કરવી છે, તો આપણે માઇન્ડને એક સંદેશો મોકલાવવો પડે છે, કે વિચાર થોટ અહીંયા રાખવો પડે છે કે તારે સવારે 5 વાગે ઉઠવાનું છે અને તારે મોર્નિંગ વોક પર જવાનું છે. તો 5 વાગે એલાર્મ વાગે એ પહેલા જ તમારી આંખ ખુલી જશે. તો એ ટેવ કેળવતા આપણને 20 દિવસ લાગે છે, સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ બી થયેલું છે. તો હવે આ વિચાર કેટલી વાર આવે છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વારે વાર આવે તો એ ઝડપથી પાછું પણ આવે છે. વિચાર ફક્ત મગજમાં જ નથી રહેતો, એ આસપાસના વાતાવરણમાં ફેલાય છે. જેમ મેં પહેલા કીધું, જેમ રેડિયો સિગ્નલ ફેલાય છે એમ બધાને મળી જાય છે, એમ વિચાર પણ બીજાના લોકોને મનમાં જતા રહે છે. એટલે જ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે આ મનુષ્યને સાથે રહીને મને શાંતિ મળે છે, આ મનુષ્ય જોડે રહીને મારું તો માથું પાકી ગયું, રાઈટ. આ વિચારોની આ અસર છે. વિચાર એક લહેર છે, એક તરંગ છે, એક એનર્જી છે. એ સ્વરૂપનું આકાર પણ છે અને વિચારની અંદર એક શક્તિ, એક અંદર ઉર્જા પણ છુપાયેલી છે. સારા વિચારો ઓલવેઝ તમને તાકાત આપશે અને ખરાબ વિચારો તમને પકવી નાખશે, થાક આપશે, બોજો આપશે. તો જો તમારું વિચાર પ્રેમ ભર્યું છે તો એ તમને ઊંચા સ્તરે લઈ જશે અને જીવનમાં શાંતિ લાવશે. પણ જો તમારો વિચાર સ્વાર્થ ભર્યો કે ગુસ્સા વાળો, તો એ દુઃખદની લહેરો લાવશે ને લાવશે જ. જેમ કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, કે ઓફિસનું જ એક એક્ઝામ્પલ આપું, કારણ કે હું કોર્પોરેટથી બિલોંગ કરું છું. મારી જોડે એ એક્ઝામ્પલ પહેલા હશે કે એક કંપનીમાં એક માણસ, દરેક કંપનીમાં એક માણસ જે હોય જે નેગેટિવિટી ફેલાવતું હોય, રાઈટ. તમે જો એની જોડે વધારે રહો ને, એના થોટ પ્રોસેસથી જો તમે ચાલો ને, તો તમે સફળ ક્યારેય નથી થવાના. પ્લસ તમે ડિમોટિવેટ થવાના 100% ચાન્સ છે. તો આવા લોકોથી તમે દૂર રહો, પણ એ લોકોને તમે આઈડેન્ટિફાય કરો અને સાયલેન્ટલી તમારો રસ્તો માપી લો. તો એ એક એક્ઝામ્પલમાં મેં દર્શાવ્યું છે. હવે આપણે જોયું કે વિચારો આપણી અંદર શું કરે છે અને હવે જોઈએ બહાર એનું શું ઇફેક્ટ આવે છે. જેમ કે દરેક વિચાર એક તરંગ બનાવે છે, એ તરંગ વાતાવરણમાં ફેલાય છે. એમ કહી શકાય કે જ્યાં સુધી વિચાર છે ત્યાં સુધી તેનો પાવર રહેશે ને રહેશે જ. ક્યારેક વિચાર એવા હોય છે કે જે ફક્ત દિમાગના ઊંચા સ્તર સુધી રહે છે, જેમ કે ગણિત છે, ફિલોસોફીનો વિચાર, એ લોકોના મગજ સુધી રહે છે. પણ જો વિચાર પ્રેમથી ભરેલો હોય, તો દિલની લાગણી સુધી ભરેલો હોય, તો એ વધારે ઊંચા સ્તર સુધી જાય છે. એવી વાતો ખૂબ જ શક્તિશાળી બને છે. અને જો વિચાર સ્વાર્થથી ભરેલો હોય કે ભાઈ મને જ બેનિફિટ થવું જોઈએ, આ નિયત થશે, તો આ તરત જ નીચા સ્તર સુધી જઈ અને ખરાબ લાગણીઓ ફેલાવશે જ. હવે આપણે ચોથા ભાગમાં જઈશું કે આ વિચારોની તરંગો છે, એની ઇફેક્ટ જોઈ છે, પણ આ ફેલાય છે કેવી રીતે અને એની આજુબાજુના વાતાવરણમાં કેવી અસર થાય છે. તો વિચાર લહેરો તરંગ જેમ કે અવાજ કે પ્રકાશની તરંગની જેમ ફેલાય છે, એમ જ બધે જ એવી રીતે એ સ્પ્રેડ બી થશે. અને એની તાકાત શું છે એ બી તમને એક્સપિરિયન્સ કરવા મળશે. આ તરંગ ફક્ત વાતાવરણમાં જ નહીં, આજુબાજુના જે બી તમારી આજુબાજુના જેટલા બી લોકો હશે એનીના મન પર પણ એટલી જ અસર કરશે. એટલે કે આ વિચાર ચેપ જેવો છે, ફક્ત તમારામાં જ નહીં રહેતા હોય, બીજાઓ સુધી પણ પહોંચશે.
હવે આ વિચારનું રૂપ પણ એક બનાવે છે. વિચાર જે આવ્યો એનું એક રૂપ પણ બનાવે છે. જાણે એક નાનું જીવંત જીવ બની જાય છે, જે ભાવનાઓની દુનિયામાં ફરતું રહે છે. સપોઝ કે સવારે મમ્મી દરરોજ સવારે એક બાળકને શાળાએ મૂકતી વખતે એક પ્રેમથી કહે છે કે હવે સારું બેટા, હવે સારો અભ્યાસ કરજે, ગુસ્સો કરતો નહીં, તારો જે તું બ્રેકફાસ્ટ લઈ જાય છે એ આજુબાજુ લોકોને બી શેર કરજે. ખાલી માતા ખાલી આટલું કહે છે તો બી બાળકનો એ વિચાર સાથે સારો દિવસ આખો શાંતિથી પસાર થઈ જાય છે શાળામાં. અને એની અંદર જે કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ કરે છે કે મારી મમ્મીના મારી ઉપર આશીર્વાદ છે, એ આશીર્વાદ જ વિચારોની શક્તિ છે. હવે હું તમને આગળ આ વિચારોની તરંગો વિશે હું તમને આગળ એક્સપ્લેન કરીશ કે વિચારની તરંગ બીજાને કેવી રીતે લાગે છે. જેમ કે ધવલે કીધું કે કેથોલિક હોય તો કેથોલિક જે છે મધર મેરીની સામે પ્રાર્થના કરે છે, તો એના મનમાં ઉઠતા ભાવનાઓના જે ભરેલા તરંગો છે એ બીજા કેથોલિક સુધી જરૂર પહોંચશે, તો એ ભાવના બી બીજા કેથોલિકમાં જાગૃત કરશે. પણ હવે થયું કે હું તો કેથોલિક નથી, હું હિન્દુ છું, તો મારી સુધી એ તરંગો આયા તો મારી જોડે શું થશે? તો સપોઝ કે એ તરંગે મારી સુધી આયા, હું હિન્દુ છું, તો મને કદાચ કૃષ્ણનું સ્મરણ કરાવશે. મુસ્લિમ હશે તો એને અલ્લાહની યાદ કરાવશે, અને જેની અંદર પણ ભક્તિની તાકાત હોય એ તરફ એ તરંગ ખેંચી જશે. અને જો કોઈ એવો માણસ છે જે ભગવાનમાં માનતો જ નથી, તો પણ એ તરંગ થોડી ઘણી સારી લાગણી તો જગાવશે જ. એટલે જ વિચારોની લહેર દરેક સુધી ડિફરન્ટલી પહોંચે છે, પણ અસર તો જરૂર કરે છે. હવે આ વાત થઈ સારા વિચારોની. એક વાત ખાસ યાદ રાખવી કે ખરાબ વિચારો પણ આ નિયમથી જ ફેલાય છે. જેવી રીતે સારા વિચારો આ નિયમથી ફેલાય છે, એવી રીતે ખોટા વિચારો પણ આ નિયમથી જ ફેલાય છે. જો કોઈ માણસના મનમાં ઈર્ષા કે નફરત રહે છે અને બીજાને લઈને વિચાર કરે છે, તો એની લહેરો બીજાના મન સુધી પહોંચે છે. ક્યારેક એ બીજાને ખબર પણ ન હોય, પણ એની અંદર એવી ભાવનાઓ થવા લાગે છે. એટલે આપણે જે વિચારીએ છીએ ફક્ત આપણા સુધી મર્યાદિત રહેતું નથી, એ બીજાઓ સુધી સાયલેન્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી અસર કરે છે અને પહોંચી પણ જાય છે. સારી કે ખરાબ તે આપણા વિચારો પર નિર્ભર રહે છે કે આપણે એના વિશે કેવો વિચાર કર્યો છે. આગળ વિચારની ફક્ત લહેર જ નથી, પણ પોતાનું આગવું રૂપ પણ હોય છે. જેમ મેં પહેલા કીધું, એવો એક મોઘાવાળો ખ્યાલ કે નાનું જીવ હોય એવી રીતે તે વર્તે છે, પણ દરેકને અસર કરી શકે એવું નથી. જેની અંદર પ્રકાશનો વિચાર ઓલરેડી છે, એવા માણસને જ આ પકડે છે. તો હવે આ વિચાર ખરો, પણ વિચાર કયા પ્રકારનો હોઈ શકે? તો અહીંયા 3 પ્રકારના વિચારોની વાત થઈ છે. પહેલું, જે સીધા કોઈ માણસને નિશાન બનાવીને મોકલવામાં આવે છે, જેમ કે કોઈને પ્રેમ આપ્યો, કોઈને આશીર્વાદ આપ્યા, ગુડ વિશિસ આપ્યા, તો એક પ્રકારનો વિચાર છો. બીજો વિચાર, જે વિચાર લોકોની આસપાસ ફરતું રહે છે, સતત એની સાથે જ ચાલે છે, કારણ કે હું વિચાર કરું છું, મારા માટે કરું છું, એટલે એ વિચાર સતત મારી જોડે ફરે રાખશે. ત્રીજો વિચાર છે કે જો વિચારક છોડીને જાય છે, જે વિચારે છે એ બીજાના માટે છોડી જાય છે અને એ આજુબાજુના એટમોસ્ફિયરમાં ભટકતું રહે છે. તો આપણા આ 3 વિચારો છે જે જનરલી ઉત્પન્ન થતા હોય છે દરેકના મનમાં. હવે આ ત્રીજું પ્રકારનું વિચાર રૂપ છે જે વાતાવરણમાં છૂટીને ભટકે છે. એ રસ્તે જતા આપણને એને પાર કરીએ છીએ અને ક્યારેક એ આપણા મનમાં ઘૂસી પણ જાય છે. જો આ સમય આપણું મન એકદમ ફ્રી હોય, એ તરંગો આપણને મનને પકડી શકે છે, પણ અચાનક વિચાર આવે કે અરે આ હું શું વિચારી રહ્યો છું. તો આવું ઘણાને બી થતું હશે કે અચાનક જ વિચાર આવે અને ઘણી વખત આપણે થાય કે આ હું અચાનક શું વિચારી રહ્યો છું, એ બી કોઈ બીજાને માટે. એટલે આપણા મગજમાં આવતા બધા જ વિચારો આપણા પોતાના જ હોવા જરૂરી નથી. ઘણા તો એવા વિચારો છે જે વાતાવરણમાંથી ઉપસે છે અને ખાસ કરીને જો મન સુસ્ત હોય ત્યારે તરત જ વિચાર પકડી લે છે. હવે આ બધું સમજ્યા પછી એક સવાલ આવે છે કે ભાઈ વિચારની તાકાત તો સમજાઈ ગઈ, હવે એની સાથે શું કરવું? બરાબર છે, બહુ જ સિમ્પલ વાત છે. જો આપણા વિચાર કરીએ તો એ વિચાર આપણા મનને, લાગણીઓ અને આસપાસના લોકોને સુધારશે. એ બહુ ઈઝી છે. ખરાબ વિચાર કરશો તો નકારાત્મક ઊભી થશે અને તમારી સારા વિચારોની તાકાતને નાશ કરશે. એટલે વિચાર કરતી વખતે જવાબદારીથી વિચારો. જે રીતે આપણને કોઈ ભેટ આપીશું
એ વિચારીએ એમ વિચાર પણ બીજી વ્યક્તિ સુધી પહોંચી જાય છે કે મારે આને ગિફ્ટ આપી છે, પણ એ વિચાર પણ બીજી વ્યક્તિ સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે જ કોઈના માટે પણ ખરાબ ના વિચારવું. એ તો આપણને ખરાબ કરવાનું નહીં, પણ આપણને અંદરના જગતને પણ એ દૂષિત કરે છે. આપણે કોઈ બી માણસ માટે નેગેટિવિટી વિચારીએ, એ વિચારો તો નેગેટિવ ફેલાય છે, પણ અંદરથી આપણને પણ એ દૂષિત કરે છે. મન જેવી વસ્તુ છે ને, એને બિલકુલ ખુલ્લી રાખી દેવું એ સારું નથી, રાઈટ? મનમાં જે વિચાર આવ્યો એને કહી દીધું, એમાં બી અહીંયા ના પાડે છે કે એવું તરત વિચાર મૂકી નહીં દેવો કોઈની આગળ. જે પણ વિચાર એમાં કરતા હોઈએ એને મનને કાબુમાં રાખવું એ આપણું કામ છે. એક તો રોજ એવો પ્રયત્ન કરવો કે વિચાર કંટ્રોલમાં રહે અને મનમાં વારંવાર સારા વિચારો લાવવાનું ધ્યાન કરવું. જેમ કે દયાળુતા છે, પ્રેમ છે, ખુશી છે, કોઈને ગિફ્ટ આપી, કોઈની સેવા કરવી. તો એ બધા વિચારો મનમાં હંમેશા રહેવા જોઈએ. બીજી મહત્વનું વાત છે કે એકાગ્રતા, કોન્સન્ટ્રેશન એ બહુ જ જરૂરી છે કે જેથી આપણું મન છે ભટકે નહીં. પોતાના મન કોઈ એક કામમાં જમાવવું શીખવું. રોજના કામમાં પણ એનો અભ્યાસ થઈ શકે છે. જેમ કે કોઈ પત્ર લખતા હોય ને આખું ધ્યાન એમાં રાખો, કોઈ પુસ્તક વાંચતા હોય તો આખું ધ્યાન શું કહેવા માંગે છે ઓથર એની વિશે રાખો, રાઈટ? તો કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા બહુ જ જરૂરી છે. અધરવાઇઝ આપણું મન બહુ જ ચંચળ છે. એ ગમે ત્યારે પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ વિચાર કરતો જ રહેશે. અને મનને રોજ થોડું 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 શીખવતા રહેવું પડશે. એટલે શું કરશે? એક જગ્યાએ ચોંટીને બેસી રહેશે કે મારે આ જ વિચારવાનું છે. એક એને દિશા બી આપવી જરૂરી છે. હવે દરેક માણસ પાસે એક નિશ્ચિત એનર્જી તો હોય જ છે, જે સુચારી રીતે લાઈટ ઓકે ઓકે તરે પાર્ટ 2 બોલવાનું છે આપણે? ઓકે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમારું થઈ ગયું? ઓકે ઓકે, ફર્સ્ટ પ્લીઝ વિડિયો ઓન કરીએ. યા હું અહીંયા કમ્પ્લીટ કરું છું મારું આગળનું, પછી તરલભાઈ આગળ નિર્દેશ આપે એવી રીતે પછી. થેન્ક યુ. કૌસ્તુભભાઈ, वेलकम. आपका भी एक छोटा सा परिचय दे दूं, उसके बाद आप शुरू करिए. एंड थैंक यू कोमल जी, आपने एकदम सटीक टाइम पर पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू. पहला बजने के पहले. तो छोटा सा कौस्तुभ का परिचय. आप अर्थशास्त्र के स्नातक हैं, बंबई में रहते हैं, कौस्तुभ कांबेकर जी. आपको भी विरासत में मिली है थियोसॉफी, क्योंकि इनके पिताश्री भी एक काफ़ी पुराने थियोसॉफिस्ट हैं. वे एक निजी बैंक में एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं. वे एक वैश्विक शेपर भी हैं और ये उनकी एक युवा पहल है. विश्व आर्थिक मंच पर भी वो काफ़ी सक्रिय हैं. थियोसॉफी के लिए इस तरह से नए हैं कि उन्होंने हाल ही में 1-2 साल पहले ही इसे ज्वाइन किया है, लेकिन खोज रहे हैं, सीख रहे हैं. अडियार भी वे लास्ट ईयर हमारे कन्वेंशन में आए थे. दूसरी पीढ़ी के थियोसॉफिस्ट थे और ज्योति लॉज मुंबई के मेंबर हैं. ओवर टू यू कौस्तुभ भाई, हिंदी में आपके पास 15 मिनट का समय है. धन्यवाद. मेरी आवाज आ रही है? बहुत लाउड एंड क्लियर. सबको मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं तरल जी को धन्यवाद दूंगा मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए. धवल जी को, उन्होंने इतना बढ़िया टॉपिक सेलेक्ट किया है. और आज का जो टॉपिक है पावर ऑफ थॉट, मैं बस शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि आप ये समझ लीजिए पावर ऑफ थॉट इतना पावरफुल है कि मुझे गुजराती नहीं आती, फिर भी कोमल जी ने जो बोला मुझे सब समझ गया. बहुत ये बढ़िया. बाकी का अध्याय आप स्पीच करने के बाद रखें, 30 सेकंड चलेगा. कोई नहीं, मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा. चलिए, धन्यवाद. थैंक यू. शुरू करता हूँ. तो ऑकल्टिज्म, गुड़ विज्ञान, एक छात्र स्वयं को सोचने की कला में प्रशिक्षित करता है और परिमाण स्वरूप उसका विचार एक अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, जो व्यापक स्तर पर प्रभाव डाल सकता है और अधिक गहरा परिणाम उत्पन्न कर सकता है. हमारे चारों ओर जो अदृश्य दुनिया फैली हुई है, उसकी एक सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है
कि उसमें मौजूद सूक्ष्म पदार्थ मानव विचार और भावना को प्रभावों का शीघ्रता से उत्तर देते हैं। हर कोई जानता है कि जिसके पास भाप या विद्युत शक्ति की प्रचुरता है वह उपयोगी कार्य कर सकता है और ठोस परिणाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक उच्चतर शक्ति का एक निश्चित अंश होता है जिससे वह उतने ही स्पष्ट और वास्तविक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। हम सभी पहले से ही अनजाने में इस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और अज्ञानता के कारण हम इसे गलत रूप से उपयोग कर रहे हैं जिसके लाभ के बजाय हानि हो रही है। शक्ति का स्वा शक्ति का स्वामित्व हमेशा उत्तरदायित्व लेकर आता है। इसलिए अनजाने में हानि से बचने और इन अद्भुत संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए इस विषय की जितनी जानकारी हो सके उतनी प्राप्त करना हमारे लिए स्पष्ट रूप से उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं। विचारों का प्रभाव क्या होता है? तो फिर विचार ही क्या है और कैसे प्रकट होता है? यह सबसे पहले मानसिक शरीर यानी कि मेंटल बॉडी में प्रकट होता है और एक दिव्य दृष्टि क्लैरवॉयंट से यह पदार्थ की वाइब्रेशन कंपन के रूप में दिखाई देता है। एक ऐसा कंपन जो विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका एक प्रभाव स्वयं मानसिक शरीर पर पड़ता है और यह एक प्रकार की आदत बनाता है। मानसिक शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और प्रत्येक में कंपन की एक विशिष्ट गति होती है जिससे वह परिचित होता है। जब उस गति से कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो मानसिक शरीर के कण उसी दर पर वाइब्रेट करने लगते हैं और अगली बार वैसा विचार दोहराना आसान हो जाता है। मोर लाइक प्रैक्टिस ऑफ रेपिटेशन। विचारों का प्रभाव व्यक्ति के अन्य वाहनों पर भी पड़ता है जो मानसिक शरीर में गंतव्य में ऊपर या नीचे होते हैं। जैसे भौतिक स्तर पर एक माध्यम में उत्पन्न कंपन दूसरे माध्यम में संचारित हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे भूकंप समुद्र में लहर पैदा करता है या हवा में तूफान समुद्र में लहर उत्पन्न करता है, वैसे ही भावनात्मक शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी में उत्पन्न भावना मानसिक शरीर मेंटल बॉडी में विचार उत्पन्न करती है। और उल्टा भी हो सकता है, विचार भावना को उकसाते हैं। इन विचारों का प्रभाव आत्मा ईगो तक भी पहुंचता है क्योंकि विचार मानसिक पदार्थ से सूक्ष्म कारण शरीर यानी कॉजल बॉडी तक कंपन वाइब्रेशन संचारित करते हैं। अब तक हमने विचारों के स्वयं पर प्रभाव की बात की। अब देखते हैं कि वे बाहरी जगत पर क्या प्रभाव डालते हैं। हर विचार मानसिक पदार्थ के समुद्र में एक तरंग वेव उत्पन्न करता है जो सरल या जटिल हो सकती है। यदि विचार केवल बौद्धिक है जैसे गणितीय समस्या को हल करना मैथमेटिक्स, तो उसका प्रभाव केवल मानसिक स्तर पर सीमित रहता है। यदि विचार आध्यात्मिक या निष्कलंक प्रेम से युक्त है तो वह उच्चतर मानसिक या अंतर्ज्ञान स्तर तक पहुंच सकता है और अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है। यदि विचार स्वार्थ या व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित हो तो वह नीचे खींचता है और अधिकतर उसका प्रभाव भावनात्मक जगत में होता है। यह विचार एक तरंग नहीं बल्कि एक रूप थॉट फॉर्म भी उत्पन्न करता है। एक पृथक वस्तु जिसमें शक्ति और जीवन शक्ति होती है और जो कई बार अस्थायी जीवित प्राणी जैसा व्यवहार करती है। यह रूप सामान्यतः भावनात्मक जगत में उतरता है और वही मुख्य प्रभाव डालता है। साधारण व्यक्ति के अधिकांश विचार स्वयं उनकी इच्छाओं और भावनाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं।
इसलिए वे सभी निम्न मानसिक पदार्थ में कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि मानवता का अधिकांश मानसिक शरीर अभी उसी प्रकार के पदार्थ से बना और क्रियाशील है। इसके विपरीत भावनात्मक शरीर यानी हमारी एस्ट्रल बॉडी सामान्य शिक्षित व्यक्ति में भली भांति विकसित होती है और वह इसे चेतना के वाहन की तरह प्रयोग करते हैं। हालांकि वह इसका उपयोग में संकोच करते हैं क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं होती, लेकिन जब वह स्वप्न अवस्था यानी स्लीप, ड्रीम्स या के बाद भावनात्मक जगत में होता है तो वह देख, सुन और स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। मानवता का अधिकांश भाग सोचने की कला से अपरिचित है और जो थोड़े आगे बढ़े हैं वे भी तभी स्पष्ट और सशक्त रूप से सोचते हैं जब तक कोई विशेष कार्य उनकी पूर्ण एकाग्रता मांगता है। इसलिए हमारे चारों ओर असंख्य निष्क्रिय मस्तिष्क हैं जो किसी भी विचार के बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये विचार तरंग, थॉट वेव क्या है, कैसे काम करते हैं? विचार तरंग की क्रिया अत्यंत अनुकूलनशील है। यदि उसे ऐसा कोई मानसिक शरीर मिल जाता है जो हर प्रकार से उस तरंगों के अनुकूल है तो वह स्वयं को ठीक उसी रूप में पुनः उत्पन्न कर सकती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब भी यह अपनी प्रकृति के अनुरूप प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कैथोलिक श्रद्धा के धन्य कुंवारी मरियम की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा है। वह चारों ओर शक्तिशाली श्रद्धापूर्ण विचार तरंगे भेजता है। यदि वह किसी अन्य कैथोलिक के मानसिक या आत्मिक शरीर से टकराती है तो उनमें मूल विचार और भावना के समान विचार और भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यदि वे किसी ऐसे ईसाई को टकराती है जो किसी अन्य संप्रदाय से है जिसे मरियम की मूर्ति से कोई लगाव नहीं है तो वे उसमें भी श्रद्धा की भावना उत्पन्न करती है, परंतु वह भावना उसकी अपनी धार्मिक धारा के अनुरूप होगी, जैसे मसीह के ओर। यदि वह किसी मुसलमान से टकराती है तो उनमें अल्लाह के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। अगर हिंदू के लिए तो वह भावना कृष्ण की ओर हो जाती है। जैसे आज एकादशी है, अगर हम जय श्री कृष्ण बोल के वाइब्रेशन फैलाएं वो जाके पॉजिटिवली दूसरे किसी को अच्छे तरह से इम्पैक्ट करेगी। और पारसी के लिए अहुर मजदा की ओर। ये तरंगे जहां भी श्रद्धा की संभावना है वहां किसी न किसी रूप में भक्ति उत्पन्न करती है। यदि यह विचार तरंग किसी भौतिक अववादी के मानसिक शरीर को स्पर्श करती है जिसे किसी भी प्रकार की श्रद्धा का ज्ञान नहीं है, तब भी यह उनमें एक उन्नत प्रभाव उत्पन्न करती है। यह तुरंत उस प्रकार की तरंग उत्पन्न नहीं कर सकती जिससे वह पूरी तरह अपरिचित है, लेकिन इसका प्रवृत्ति मूलक प्रभाव उसके मानसिक शरीर के उच्च भाग को सक्रिय करता है। प्रभाव शायद स्थायी न हो लेकिन सकारात्मक अवश्य होता है। किसी बुरे या अपवित्र विचार की क्रिया भी इन नियमों के अधीन होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के प्रति द्वेष या ईर्ष्या के साथ सोचता है तो वह ऐसे विचार तरंगे फैलाता है जो दूसरों में भी उसी प्रकार की भावना जागृत कर देती है। भले ही वे अन्य लोग उस व्यक्ति को ना जानते हों, फिर भी वे उसी प्रकृति की भावना किसी अन्य के प्रति अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि कोमल जी बोल रही थी, मैं अभी ऑफिस में ही बैठा हूँ, ऑफिस में अगर कोई नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी फैलाएंगे। जैसे आज हमारे एक कॉल में एक बंदा काफी निराश था, तो उसकी निराशा की वजह से पूरे कॉल में ही काफी सैड फीलिंग हो गई। तो आपका थॉट प्रोसेस आपके आजू बाजू के पर्यावरण पे भी उसका इम्पैक्ट लाता है। और इसी के साथ मैं अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। धवल भाई, वीडियो ऑन कीजिए आपका। Thank you, Kaustubh. Thank Thank you. you, Komal. Yeah. You can go ahead, sir. So let's start with part two. We concluded with thought wave. Now it is the turn for thought form. So what are the thought form and how does it work? So the work of the thought form is more limited, but much more precise. So it is more precise as compared than the thought wave. It cannot reach so many persons, indeed. It cannot act upon a person at all unless he has in him something which is harmonious with the vibrant energy which ensouls the thought form. The powers and possibility of thought forms will perhaps be clearer to us if we attempt to classify them. So how should we classify? So let us consider first the thought wave, which is definitely directed towards another person. When a man sends forth from himself a thought of affection or of gratitude towards someone else, such a thought produces radiating waves precisely as would any other, and therefore tends to reproduce its general character in the minds of those within the sphere of the influence. But the thought form which it creates is imbued with definite intention, and as soon as it breaks away from the mental and astral bodies of the thinker, it goes straight towards the person to whom it is directed and fastens itself upon him. If he happens at the moment, I mean, that person towards whom it is directed, if that person happens at the moment to be thinking of nothing in particular and it's consequently in a passive condition, that thought form at once penetrates his mental and astral bodies and is lost in them just as a comet might fall into the sun. It tends to arouse in them vibrations similar to its own, which means that man will begin to think upon that particular subject, whatever it may be. If he is in a condition of mental activity and any part of that activity is of the same nature as the arriving thought form, it enters his mental body through that part of it which is expressing the sympathetic thought. If the recipient's mind is so preoccupied that the thought form cannot find entrance, then what happens? Then it will hover about him until he is sufficiently disengaged to give it an opportunity to gain its object. In the case of a thought which is not directed to some other person but is connected chiefly with the thinker itself. So most of our thought forms are connected with ourselves only. The wave spreads in all the direction, but the thought form which it creates, it floats in the immediate neighborhood of its creator, and its tendency is constantly to react upon him. As long as his mind is fully occupied with the business or a thought of some other type, the floating form waits and biding its time. When his train of thought is exhausted or his mind lies fallow, it has an opportunity to react upon him and it immediately begins to repeat itself. So many a man is surrounded by a shelf of such thought forms. So we all are surrounded by our own thought forms. And he frequently feels the pressure upon himself, so constant suggestion from without of certain thoughts. So you must have observed that you are having the train of the same kind of thoughts, and these thoughts. So we frequently feel this pressure upon us and a constant suggestion from without. And if the thought be evil, he may believe himself to be tempted by the devil, whereas the truth is that his own temper, this is his own temper, and that the evil thoughts are entirely his own creation. There is a class of thoughts. This was the second type. Now the third type of thought form is that it is neither centered around the thinker nor specially aimed at any person. The thought form generated in this case does not hang about the thinker. It remains idly floating at the place where it was called into existence. Each man, as he moves through life, is thus producing three classes of thought forms. First, those which shoot straight away from him and aiming at a definite object. Those second one are those which hover around him and follow him wherever he goes. And the third one is those which
he leaves behind him as a sort of trail which makes his route. The whole atmosphere is filled with the thoughts of this third type. So they are just the floating thought forms. They do not have any definite object, vague and indeterminate. And as we walk along, we are picking our way through vast masses of them. And if our minds are not already definitely occupied, these vague, wandering fragments of other people's thoughts often seriously affect us. So we all are affected by this kind of wandering thought forms. Naturally, this mixture of thoughts from many sources has no definite coherence, though any one of them may start a line of associate ideas and so set the mind thinking its own account. If a man pulls himself up suddenly as he walks along the street and asks himself, "What am I thinking about and why? How did I reach this particular point in my train of thought?" And if he tries to follow back the line of his thoughts for the last 10 minutes, he will probably be quite surprised to discover how many idle and useless fancies have passed through his mind in that space of time. So we should all be at guard of our mind. Whatever thought comes in our mind, we should check whether this is really our own thought or these are, mental debris of some other person. So our mind is not a dustbin or not a garbage that we can allow anyone else's thought to cultivate in it. What can we do by the thought? Now, how should we utilize this power? Now that we understand to some extent the action of thought, let us see what use it is possible to make of this knowledge. Knowing these things, what can we do to forward our own evolution? Since every thought or emotion produces a permanent effect by strengthening or weakening a tendency, since furthermore every thought wave and thought form must not only react upon the thinker but also influence many other people, the greatest care must be exercised. The ordinary man rarely thinks of attempting to check an emotion. When he feels it surging within him, he yields himself to it and considers it merely natural. One who studies scientifically the action of these forces realizes that it is his interest as well as his duty to check every such upwelling. So it should not be only our interest, but it comes under the purview of our duty that we should check the upwelling of feelings and upwelling of the thoughts. Instead of allowing our emotions to run away, we should not run away with our emotions and thoughts. The person must have them absolutely under the control. And since the stage of evolution at which we have arrived is the development of mental body, like I said before, he must take this matter seriously in the hand and see what can be done to assist that development. Instead of allowing the mind to indulge in its vagaries, he should endeavor to assert control over it. Recognizes that the mind is not the man. We are not the mind. Like we are not the body, we are also not the mind. But it is an instrument which the man must learn to use. It must not be left to lie fallow. It must not be allowed to remain idle so that any passing thought form can drift in upon it. The first step towards the control of the mind is to keep it usefully occupied, to have some definite good and useful set of thoughts as a background to the mind's operation, something upon which it shall always fall back when there is no immediate need of activity. Another necessary point in the training of mind is to do thoroughly that which it has to do, that the power of concentration shall be acquired. This is not a light task, and any unpracticed person will find who endeavors to keep his mind absolutely upon one point even for 5 minutes. He will find that there is an active tendency to wander. Our mind keeps wandering, that all kinds of other thoughts thrust themselves in. The first effort to fix the mind on one subject for 5 minutes is likely to resolve itself into spending 5 minutes in bringing the mind back again and again. Fortunately, thought though concentration itself is not easy, there are plenty of opportunities for attempting it. We should learn then whatever we are doing to focus our attention upon it and to do it with all our might as well as it can be done. If you write a letter, let the letter be well and accurately written.
If we are reading a book, even though it be only a novel, let us read it with attention. Endeavor to be constantly learning something, to let no day pass without some definite exercise of mind is a most salutary one. It is also the great importance that we should learn to husband our energy. We should preserve our energy. Each man possesses a certain amount of energy and he is responsible for its utilization to the best advantage. So how can we save our energy? One way in which the average man wastes great deal of force is by unnecessary argument. It appears to be impossible for him to hold any opinion, be it religious or political, or be it related to some matter in ordinary life, without becoming a prey to an overmastering desire to force his opinion upon everyone else. He seems quite incapable of grasping the rudimentary fact that what another man chooses to believe is no business of his, and that he is not commissioned by the authorities in charge of the world to go around and secure the uniformity in thought and practice. So that was the first thing in which we waste our energy, is the unnecessary argument. Now the second thing which waste our energy or strength is the worry. Many men are constantly forecasting evil for themselves and for those whom they love, troubling themselves with the fear of death and of what comes after it, with the fear of financial ruin or loss of social position. So these are the two things which waste our energy. Now the responsibility of the thought. Possessing this tremendous power, we must be careful how we exercise it. We must remember to think of a person as we wish him to be, for the image that we thus make of him will naturally act powerfully upon him and tend to draw him gradually into the harmony with itself. Let us fix our thoughts upon the good qualities of our friends, because in thinking of any quality, we tend to strengthen that quality and therefore intensify it. From this consideration, it follows that the habit of gossip and scandal, in which many people thoughtlessly indulge themselves, is in reality a heinous wickedness. When people are guilty of the impertinence of discussing others, it is not usually upon the good qualities that they most insist. We have therefore a number of people fixing their thought upon some alleged evil in another and calling to that evil the attention of others who might perhaps not have observed it. And in this way, if that bad quality really exists in the person whom they are so improperly criticizing, they distinctly increase it by strengthening the undulation which with its expression. If, as in the usually the case, the depravity exists only in their own imagination and is not present in the person about whom they are gossiping, then they are doing the utmost in their power to create the evil quality in that person. And if there be any latent germ of it existing in their victim, the nefarious effect is only too likely to be successful. We may think helpfully of those whom we love. We may hold before them in thought a high ideal of themselves and wish strongly that they may presently be enabled to attain. But if we know of certain defects or vices in the man's character, we should never under any circumstances let our thoughts dwell upon them and intensify them. Our plan should be to formulate a strong thought of contrary virtues. So we should always think about the good quality of our counterpart and send out waves of that thought to the man who needs our help. The knowledge of the use of the thought currents makes it possible for us always to give assistance when we know of some case of sorrow or suffering. It often happens that we are unable to do anything for the sufferer physically. Our bodily presence may not be helpful to him. His physical brain may be close to our suggestions by prejudice or by religious bigotry, but his astral and mental bodies are far more easily impressible than the physical, and it is always open to us to approach this by a wave of helpful thought. It is often difficult for the man who is unaccustomed to these studies to believe this, that he is really affecting those at whom his thought is aimed. But experience in a great number of cases has shown us that anyone who makes a practice of such efforts will in time find evidence of his success.
the man should make it part of his life, thus to try to help all whom he knows and loves, whether they be living or what we commonly called as dead. For naturally, the possession or the absence of the physical body makes no difference whatever to the action of the forces which are leveled at the mental and natural bodies. By steady, regular practice of this sort of great good will be done. For we gain strength by the practice, and so while we are developing our own powers and ensuring our progress, the world will be helped by our kindly efforts. So with this, I conclude the second part. Over to you, Taral bhai. Yeah, thank you so much, Dhaval. That was really wonderful. We'll have some time after the things to discuss. Yes, Komalji, please go ahead with your Gujarati word. Yeah, sure. Thank you, Taralji. તો હવે આપણે અત્યાર સુધી સારું એવું સમજ્યા વિચારનું ક્ષેત્ર કેટલું બહોળું છે પહોળું છે, એની શક્તિઓ શું છે, એની પાછળની આફ્ટર ઇફેક્ટ શું છે, રાઈટ, ઘણું બધું સમજ્યા. હવે આપણે આગળ સવાલ એ ઊભો થાય છે કે ભાઈ વિચારની તાકાત તો સમજાઈ ગઈ, હવે એની સાથે કરવું શું? રાઈટ, મારી જોડે વિચાર છે, વિચાર પોઝિટિવ પણ છે, બધું જ છે, પણ હવે આની સાથે કરવું શું? બહુ જ સિમ્પલ છે, બહુ જ સાદી ભાષામાં હું અહીંયા તમને સમજાવીશ. જો આપણે સારા વિચાર કરીએ તો એ વિચાર આપણા મનને અને લાગણીઓને, જેમ મેં કીધું આસપાસના એટમોસ્ફિયરને, આસપાસના લોકોને જો ખરાબ વિચાર કરીશું તો ખરાબ, પોઝિટિવ કરીશું તો પોઝિટિવ અસર થશે જ. એટલે જ વિચાર કરતી વખતે હું થોડું રિપીટ કરી રહી છું, કારણ કે હું હેમરિંગ કરીશ તો એ વધારે તમારા માઇન્ડમાં સેટ થઈ જશે. એટલે વિચારો કરતી વખતે જવાબદારીથી વિચાર કરજો. જે રીતે આપણને કોઈ ભેટ આપીએ છે એવી જ રીતે આ વિચાર એક બીજા વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાની એક ભેટ છે, બીજા વ્યક્તિને એક ભેટ છે. એટલે વિચાર સારી રીતે કરવો જેથી આપણે એમને પોઝિટિવ ગિફ્ટ આપી શકીએ. એ બી હિડન ગિફ્ટ છે. કોઈના માટે પણ ખરાબ ના વિચારવું, અને એ તો અમને ખરાબ કરવાનું નહીં, પણ આપણા અંદરના જગતને પણ એ દૂષિત કરશે કે હું નેગેટિવ થોટ રાખું છું તો એ મને જ નહીં, એ બીજાને જ નહીં, પણ એ મને પણ અંદરથી દૂષિત કરશે. તો એ વાઇઝે વર્ઝા ઇફેક્ટ છે. આ ઇફેક્ટ કેવી રહેશે? જે મને થશે એ બીજાને થશે, ને જે બીજાને થશે એ જ મને થશે. તો મન જેવી વસ્તુ છે ને, એને બિલકુલ ખુલ્લું રાખી દેવું એ સારું બી નથી. જેમ વિચાર આવે એમ વહેતા કરી મૂકીએ વિધાઉટ કંટ્રોલ. તો આની અંદર કંટ્રોલ એક બહુ જ મહત્વનું અહીંયા રોલ અદા કરે છે. એક તો રોજ એવા પ્રયત્નો કરવા કે વિચાર હંમેશા કંટ્રોલમાં રહે. મનને વારંવાર સારા વિચારો કરવા માટે એને તમે એક્શન આપો, એને તમે કમાન્ડ આપો કે તું સારા વિચારો કર. જેમ કે સારા વિચારોમાં કયા આવે? જેમ કે કોઈને ગિફ્ટ આપી, દયાળુ ભાવ પેદા કરવો, લાગણીશીલ બનવું, પ્રેમ આપો, સેવા કરવી, ખુશી રહેવું, પોતાની જાતને ખુશ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. તો આ બધા જ થોટ પ્રોસેસ છે. સેકન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કોન્સન્ટ્રેશન, એકાગ્રતા. પોતાનું મન કોઈ એક કામમાં જમાવવાનું શીખવું જ પડશે. રોજના કામમાં પણ એનો અભ્યાસ થઈ શકે છે. જેમ કે કોઈ પત્ર લખતા હોય તો એનું ધ્યાન છે તમે પત્ર લખવામાં જ રાખો. કોઈ પુસ્તક વાંચતું હોય તો એ પુસ્તક વાંચવામાં જ તમારું ધ્યાન રાખો કે ઓથર તમને શું કહેવા માંગે છે, તાકી તમે એ જે એનું લખાણ છે તે તમારી અંદર પ્રેક્ટિકલી, થિયોરિટિકલી બધું જ તમે ઉતારી શકો. હું રસોઈ બનાવું છું તો મારું પૂરેપૂરું ધ્યાન રસોઈ બનાવવામાં જ હોવું જોઈએ. અધરવાઇઝ શું થશે? હું દાજી જઈશ, રાઈટ? કાં તો જમવાનું સારું નહીં બને, કાં તો મીઠું વધારે પડી જશે. તો અહીંયા કંટ્રોલ અને કોન્સન્ટ્રેશન એ બહુ જ મોટો અગત્યનો રોલ અહીંયા અદા કરે છે. અને મનને જેમ જેમ તમે શીખવતા રહેશો, આ તો કેવું કહેવાય, એઆઈ લર્નિંગ છે. તમે એઆઈ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું નામ સાંભળ્યું જ હશે. એ પેટર્ન રેકગ્નાઇઝ કરે છે. તો અહીંયા મન જે છે એ આપણી પેટર્ન રેકગ્નાઇઝ કરે છે કે મારે હું શું કરી રહ્યો છું. અને એવી જ રીતે નેક્સ્ટ એક્શન જે હશે એ તમે જે શીખો છો એના પર જ બેઝ હશે. એટલે પોતાના મનને ધીરે ધીરે દરરોજ થોડું થોડું સારું શીખવાડતા રહો. અને જ્યાં તમે રોકી શકો તેને રોકવાની બી કંટ્રોલ રાખો, જેથી એ ખરાબ વિચારો ના કરે. હવે આગળ દરેક માણસ પાસે એક નિશ્ચિત એનર્જી હોય છે, દરેક પાસે ઉર્જા હોય છે, રાઈટ? અને એને સારી રીતે વાપરવી. અને નહીં વાપરો તો એ તમને મફતનો થાક આપશે, મફતનું ટેન્શન આપશે, રાઈટ? એનર્જી બગાડવાની સૌથી સામાન્ય રીતે માણસ શું કરે છે? ખાલી કંઈક વિષય પર દલીલો કરવી. કોઈ જ ટોપિક નથી, બસ ડિસ્કશન ચાલુ છે. એ તમારી
એ ઉર્જાને તમે વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, રાઈટ. બીજાને પોતાના મત ઠોકવું કે આ આમ જ છે, આ આમ જ થશે, રાઈટ. તો એ છે પોતાનો મત ઠોકવો, એ બી તમારું અહીંયા નેગેટિવ એનર્જી ઉત્પન્ન કરે છે ને દરેકને થાય કે આ મારું, હું કહું એમ જ થાય, હું કહું એ જ સાચો અને મારો કક્કો જ સાચો, રાઈટ. તો ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય કે મારો કક્કો જ સાચો. દરેક માણસ જુદો છે અને એના વિચારો પણ જુદા છે. દરેક માણસના વિચારો જુદા છે. કેમ કહેવામાં આવ્યું છે? દરેકને માણસ પાસે પોતાનું માઇન્ડ છે અને જો જેનું માઇન્ડ વાપરે તો એના વિચારો અલગ થશે જ. તો બધાને એક સરખું બનવા માટે દબાણ કરવા માટે ઉલટા કરશો તો એ ઉલટા ફટકા જ પડશે. તો એ છોડી અને આપણા વિચારો આપણા સુધી સીમિત રાખવા અને એની ઉપર જ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું જોઈએ. દુનિયામાં સૌથી વધારે જો એનર્જી ખાય છે ને લોકોની, એ ચિંતા છે. લોકો પાસે બહુ જ ચિંતા છે. લોકોને ચિંતા માટે કોઈ રીઝન નથી શોધવું પડતું. ચિંતા છે તો પૈસાની ચિંતા છે, રેપ્યુટેશનની ચિંતા છે, ફ્યુચરની ચિંતા છે કે મારું ફ્યુચરનું શું. અરે મૃત્યુની બી ચિંતા હોય કે મૃત્યુ પછી શું થશે. હવે આખો દિવસ તમે જો ચિંતા કરતા જ રહેશો તો તમારી જે ઇનબિલ્ડ એનર્જી છે એ આ જ વિચારોમાં ખર્ચ થઈ જશે. તો એવી ચિંતા રાખવાથી કોઈ હલ થતું નથી. ફક્ત માનસિક એનર્જી જ તમારી અહીંયા વપરાય છે. આપણે જે વાંધાઓનો ડર રાખીએ છીએ ને એ મોટા ભાગે એકચ્યુઅલ જીવનમાં આવતા પણ નથી. ઘણી વખત એ આપણો એક માઇન્ડસેટ કરી દીધો છે કે અચ્છા હું આવું કરું છું ને એટલે આવું જ થાય છે. પણ એકચ્યુઅલી એ એક્ઝિસ્ટ પણ નથી કરતું. જિંદગીમાં એ એક્ઝિસ્ટન્સ પણ નથી એનું. તેમ છતાં એનું વિચાર કરતા રહીએ છીએ ને એનું ટેન્શન કરતા રહીએ છીએ. એટલે આની બદલે મનને ટ્રેન કરો. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, ટ્રેનિંગ યોર માઇન્ડ, ટ્રેનિંગ યોર ઇનર સ્ટ્રેન્થ. તો પ્રેઝન્સમાં રહેવા કરન્ટલી શું કરી શકાય? તો કે કામ રહી શકાય. આવું થાય ત્યારે તમે શું કરી શકો? તો કે શાંત રહેવાનું. બીજા કોઈ વિચારો કરે, મેડિટેશન કરો, શાંત રહો. વિચાર એક એવી મોટી શક્તિ છે, એને ખોટી રીતે વાપરવું એ ખોટું નહીં પણ જોખમી છે. તમે એને ખોટી રીતે વાપરશો વિચારોને તો એ ઓલવેઝ ખોટા માર્ગે જ દોરી જશે. આપણે જેમ બીજાને જોઈએ એમ વિચાર કરીએ તો એના મન પર પણ વિચારની અસર થાય છે. એટલે કોઈ માટે ખરાબ કરવું નહીં, એના બદલામાં એ વ્યક્તિના સારા ગુણ છે એ જુઓ, એની તરફ ધ્યાન આપો. ઘણા લોકો નિર્દેશ રીતે બીજાની નિંદા કરે છે કે અરે આ માણસ આવો જ છે, અરે આ માણસ ખરાબ જ છે, આ માણસમાં આ ગુણો નથી સારા. એ માણસ ખરાબ હોય કે ના હોય, તમારા વિચારો એને ખરાબ તરફ ખેંચી જ જશે. એટલે એમ કરતા એની સામે સારા વિચારો મોકલો, તેને મદદરૂપ થાઓ. જો કોઈ દુઃખી હોય, બીમાર હોય કે મુશ્કેલીમાં હોય તો તમે એને ફિઝિકલ મદદ નહીં કરો તો પણ તમે તમારા સારા વિચારો, પ્રેમભર્યા આશીષો, વિચારો એની મોકલશો તો એની સુધી પહોંચશે અને એની અંદર હિંમત અને શાંતિ બંને ઊભા કરશે. એટલે જ રોજ એ નક્કી કરો કે હું કોને સાથ આપી શકું મારા વિચારો દ્વારા. રોજ એકાદ મિનિટ માટે પણ સારા વિચારો કરશો તો દુનિયાનું પણ ભલું થશે અને તમારું પણ મન તાજું રહેશે. હવે આ બધી જ વિચારોની વાત તો થઈ, પણ વિચારોની એક રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે, વિચારોની એક જવાબદારી હોય છે. તમે એમને ના મોકલી શકો કોઈને. તો આ જબરજસ્ત શક્તિ ધરાવતા આપણે તેનો ઉપયોગ, આ બહુ જ કહેવાય ને કે બહુ ક્રિટિકલ છે. થોડું ધ્યાનથી સાંભળજો અને મને સમજવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરજો. આ જબરજસ્ત શક્તિ ધરાવતા આપણે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે સાવચેત રહેવું જોઈએ. આપણે કોઈ વ્યક્તિ વિશે વિચારવાનું, યાદ રાખવાનું જોઈએ. કેમ કે જેમ કે જે બનવા માંગીએ છીએ તે છબી માટે પણ તેના ઉપર કુદરતી રીતે શક્તિશાળી રીતે કામ કરીશું અને તેને ધીમે ધીમે પોતાની સાથે સુમેળ દોરવાનું વલણ પર રાખવીશું. કે સપોઝ કે કોઈ સ્ટુડન્ટ છે, એને એન્જિનિયર બનવું છે અને એને સતત વિચાર કરતો રહે છે કે મારે આફ્ટર 12th આઈ વોન્ટ ટુ ક્લિયર ધીસ એક્ઝામ. તો એ આગળ જે વિચાર એને 10th સ્ટાન્ડર્ડ થી મૂક્યો છે એ 12thમાં એને ફૂલફિલ થશે જ. પણ એક વિચાર જે એને પોઝિટિવ મૂકવાનો છે એ પ્રેક્ટિસ એને રોજિંદા જીવનમાં મૂકવી જ પડશે. જ્યારે કોઈ અન્ય લોકો પર ચર્ચા કરતા હોય ને ત્યારે તે સામાન્ય રીતે સારા ગુણો પર કોઈ ચર્ચા કરતું નથી. તમે જોજો 4 રસ્તે અથવા તો સોસાયટીમાં કોઈ ડિસ્કશન કરતું હોય ને ત્યારે કોઈ જ એમ કહીએ ને કોઈ વાઇઝલી ડિસ્કશન નથી ચાલતું. ઇવન ઘણા 50 વર્ષના ઉપરના કે 60 વર્ષના ઉપર જેને વાઇઝ મેન કહી શકાય, વાઇઝ પીપલ કહી શકાય, એ લોકોના પણ ડિસ્કશનમાં પણ નકરી લોકોની ટીકાઓ હોય છે કે લોકો શું કરે છે બસ એ જ જાણવું હોય છે. તો આ બધું બંધ કરી દેવું. તો તેથી આપણી સાથે સંખ્યાબંધ લોકો બીજાના કેટલાક કથિત
દુઃખો પર આપણે વાત ના કરતા આપણે શું સારું કરી શકીએ, જે લોકો દુઃખી છે એના માટે શું સારું કરી શકે એ વિચાર કરવો જોઈએ. એટલે જ કોઈ માટે પણ ખરાબ વિચાર નહીં, એના બદલામાં એ વ્યક્તિના સારા ગુણ જો આપણે જોઈએ તો એ તરફ ધ્યાન આપણે આપી શકીએ. હવે જેમને આપણે સાચો પ્રેમ કરીએ છીએ, જેમ કે આપણા ફેમિલી છે, રાઈટ, ફ્રેન્ડ્સ છે, એના માટે સહાયરૂપ વિચારો મોકલવા એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણું મન એમ માને છે કે એ માણસ ઘણું સારું છે, ઘણો સારો માણસ છે, પણ આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આજે જે દુઃખમાં છે એમાંથી એ બહાર આવી જાય. કોઈને ક્રિટિકાલિટી આવી ગઈ હોય, હોસ્પિટલાઇઝ થવું પડે એના ઘરમાંથી એના ફાધરને કે મધરને, એ વખતે આપણે કોઈ સર્કમસ્ટન્સીસ આપણા બી એવા ઊભા થઈ ગયા હોય કે આપણે એને ફિઝિકલ મદદ કરવા ના જઈ શકે કે જોવા ના જઈ શકે, પણ એક વિચાર, એક સંદેશો વોટ્સએપમાં મોકલીએ ને કે ભાઈ હું તારી જોડે ઊભો છું, કંઈ બી હોય મને તું કોલ કર, આઈલ બી ધેર. તો ખાલી આટલું સહાનુભૂતિ વાળા શબ્દો પણ બહુ મોટી અસર કરે છે. હવે જો એ માણસ અમુક ખામીઓ હોય, ખરાબ હોય, તો પણ આપણે એની ખોટ શોધીને એમનો વિચાર સતત કરવો એ યોગ્ય નથી. એવું કરતા આપણે એવા સકારાત્મક અને સુંદર વિચાર ઘડવા જોઈએ કે વ્યક્તિ સુધરી શકે ને ખુશ રહી શકે, અને પછી એ વિચારો એની તરફ મોકલવા. જો કોઈ દુઃખી છે પણ આપણે શારીરિક રીતે એને મદદ નથી કરી શકતા, તો પણ વિચારોના માધ્યમથી સહાય કરવા આવે તો એ શક્ય છે. ક્યારેક એવું બને કે માણસ આપણે કહેલું સાંભળવા પણ તૈયાર નથી, ધાર્મિક માન્યતાઓ કે ભવિષ્યના ડરથી એ બંધ થઈ ગયેલો છે, તો પણ એને મદદ કરવી. પણ એનું માનસિક શરીર તો હંમેશા ખુલ્લું રહેશે. એટલે પ્રેમ અને શુભેચ્છાની લાગણી ભર્યા વિચારો એને મોકલીએ તો એ વિચાર એમને પહોંચી શકે છે. હવે જુઓ, આવો અભ્યાસ એવાઓ માટે તો હંમેશા ટફ હોય છે, જેમને એમ લાગતું હોય કે મારા વિચારોથી શું ફરક પડશે, હું એકલો વિચાર કરીશ તો શું થઈ શકશે, રાઈટ. પણ ભાઈ હકીકત તો એ છે કે જો સમયસર કામ કરાય ને ધીરજ રાખીએ તો એની સાફ અસર જોવા મળે છે, અને આ પ્રૂવન છે, સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન છે. જે માણસને તમે ઓળખો છો, પ્રેમ કરો છો, એમના તમારા વિચારો દ્વારા હળવો સાથ આપો. સ્ટાર્ટિંગ તો એ કરી શકાય ને. હવે તો રોજની પછી શું થશે, તમે દરરોજે સારા વિચારો કરતા જશો. સ્ટાર્ટિંગ છે ને, ચેરિટી ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ હોમ. તો તમે સારા વિચારોની એક ચેરિટી કરી રહ્યા છો, તો એ ઘરેથી જ ચાલુ કરો. તો તમારા હસબન્ડ છે, તમારી વાઈફ છે, એના માટે સારો પ્રેમ રાખો, સારા વિચારો મોકલો, તો એ રોજની ટેવ બની જશે. જેમ મેં તમને કીધું, 20 ડેઝ સુધી તમે એકની એક વસ્તુ કરતા રહો તો એ તમારા રોજિંદા જીવનમાં એક ટેવ બની જાય છે. અને તમને અમે બધા જાણીએ છીએ કે રોજ કરાયેલી ટેવ માટે મોટી બદલાવ એ લાવે જ છે. અને જે પ્રેક્ટિસ થાય છે ને, દરરોજ સારા વિચારો કરો, એનાથી તમને ઉર્જા મળશે, એનર્જી, પોઝિટિવ એનર્જી મળશે. એ પછી એ શું થશે, એ શક્તિના રૂપમાં કન્વર્ટ થશે. આપણે આપણું કામ કરીએ એની અસર દુનિયા સુધી પહોંચે. એટલે કે જેવું આપણે ડેવલપમેન્ટ કરીએ એમ દુનિયા પણ એમાંથી કંઈક મેળવશે, એમાંથી કંઈક ઉછેરશે. એટલે જ ધીરે ધીરે પણ સતત આગળ વધો. આજે નહીં તો કાલે અસર જરૂરથી દેખાશે. અસ્તુ. वाह वाह वाह, क्या बात है, एकदम शानदार टाइमिंग तो आप लोगों ने दोनों ने किया. कौस्तुभ भाई वीडियो ऑन करिए. कौस्तुभ, या, थैंक यू सो मच कोमल जी, बहुत मजा आया. एंड प्लीज स्टे विद अस, क्वेश्चन आंसर्स के उसके लिए. यस, गो अहेड सर. चलिए, तो अब हम विचार रूप थॉट फॉर्म में जाते हैं. विचार रूप की क्रिया अधिक सीमित होती है, लेकिन यह लहर की तुलना में अधिक सटीक होती है. यह कई व्यक्तियों तक नहीं पहुंच सकती, बल्कि यह तब भी प्रभाव डाल सकती है जब सामने वाले में भी उस ऊर्जा के अनुरूप कुछ विद्यमान हो जो उसमें समाहित है. इन विचार रूपों की शक्तियां और संभावनाओं को बेहतर समझने के लिए हम इन्हें वर्गीकृत करने में प्रयास करेंगे. सबसे पहले उस विचार को लें जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर स्पष्ट रूप से निर्देशित होता है. जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के प्रति स्नेह या कृतज्ञता या दुर्भाग्यवश कभी-कभी ईर्ष्या या जलन से विचार भेजता है, तो वो लहरें उत्पन्न करता है जो अपने प्रभाव क्षेत्र में दूसरों के मन पर भी वही प्रकृति उत्पन्न करती है. लेकिन इसके साथ साथ वह एक विशेष विचार रूप भी उत्पन्न करता है
जो एक निश्चित उद्देश्य से प्रेरित होता है। और जैसे ही वह सोचने वाले के मानसिक और आत्मिक शरीर से अलग होता है, वह सीधे उस व्यक्ति की ओर बढ़ता है जिसकी ओर वह निर्देशित है और उस पर चिपक जाता है। यदि वह व्यक्ति उस समय किसी विशेष विचार में लीन नहीं है और निष्क्रिय अवस्था में है, तो यह विचार रूप तुरंत उसके मानसिक और आत्मिक शरीर में प्रवेश करता है और उसमें अपने जैसी तरंगे उत्पन्न करता है, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति उसी विषय में सोचना शुरू कर देगा। यदि वह सक्रिय मानसिक स्थिति में है और उस विचार रूप से कुछ मेल खाता है, तो यह उसी प्रभाव में प्रविष्ट होकर उसे और मजबूत कर देता है। यदि वह बहुत व्यस्त है और विचार रूप में प्रवेश नहीं कर पाता, तो यह उसके आसपास मंडराता है और तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक कि उसे अवसर न मिल जाए। यदि विचार किसी अन्य व्यक्ति की ओर नहीं बल्कि सोचने वाले स्वयं की ओर केंद्रित करते हैं, जैसे कि अधिकतर मामलों में होता है, तो तरंगे चारों ओर फैलती है, लेकिन विचार रूप उसके निकट बना रहता है और उसका प्रभाव बार बार उसी व्यक्ति पर पड़ता है। जब उसका मन पूरी तरह किसी कार्य में व्यस्त होता है, तब यह विचार रूप प्रतीक्षा करता है, लेकिन जैसे ही मन थोड़ी देर के लिए खाली होता है, यह विचार फिर से सक्रिय हो जाता है और उसी पुराने विचार को पुनः उत्पन्न करता है। कई व्यक्ति अपने चारों ओर ऐसे विचार रूपों का एक आवरण बनाते हैं और उन्हें लगातार उनके दबाव का अनुभव होता है, जैसे कोई बाहरी स्रोत लगातार उन्हीं विचारों का सुझाव दे रहा हो। यदि वह विचार बुरे हैं, तो व्यक्ति सोच सकता है कि वह किसी शैतानी प्रलोभन का शिकार हो रहा है, जबकि वास्तविकता यही होती है कि वह स्वयं ही अपने विचारों का जनक है। ऐसे विचारों की एक श्रेणी होती है जो ना तो विचारक के इर्द गिर्द केंद्रित होती है और ना किसी विशेष व्यक्ति पर लक्षित होती है। इस स्थिति में उत्पन्न हुए विचार रूप यानी थॉट फॉर्म्स ना तो विचारक को चारों ओर मंडराते हैं, ना ही किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए वह निष्क्रिय रूप से तैरते रहता है जहां उसका जन्म हो। हर मनुष्य जब वह जीवन में आगे बढ़ता है, 3 प्रकार के विचार रूप उत्पन्न करता है। पहला, वो जो सीधे किसी निश्चित लक्ष्य की ओर जाते हैं। दूसरा, वे जो उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं और उसके साथ चलते रहते हैं। और तीसरा, जो उसके पीछे छूट जाते हैं, जैसे उसकी किसी यात्रा का एक निशान हो। पूरा वातावरण इस तीसरे प्रकार के अस्पष्ट और अनिश्चित विचारों से भरा होता है। जब हम कहीं चलते हैं, तो हम विशाल विचारों की भीड़ में से रास्ता बनाकर निकलते हैं। और यदि हमारा मन पहले ही किसी विशेष विचार में लीन नहीं है, तो ये अन्य लोगों के विचारों के ये भ्रमणशील अंश हमें गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। वे उस मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं जो निष्क्रिय है, और उनमें से अधिकांश शायद उसमें कोई विशेष रुचि नहीं जगाते। लेकिन कभी-कभी ऐसा विचार आता है जो ध्यान आकर्षित करता है और मन उसी पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे कुछ क्षणों तक संभालता है और उसे पहले से थोड़ा अधिक शक्तिशाली बनाकर छोड़ देता है। स्वाभाविक रूप से इतने सारे स्रोतों से आए विचारों का कोई निश्चित तालमेल नहीं होता। हालांकि उनमें से कोई एक संबंधित विचार की श्रृंखला शुरू कर सकता है और इस तरह मन को अपनी ओर से सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक चलते हुए ठहर जाए और खुद से पूछे, मैं किस बारे में सोच रहा हूँ और क्यों? मैं अपनी सोच की इस स्थिति तक कैसे पहुंचा? और अगर वह पिछले 10 मिनट में अपने विचारों की श्रृंखला को पीछे की ओर खोजने की कोशिश करे, तो वह शायद ये जानकर चकित जाएगा कि उस समय के दौरान कितने सारे निरर्थक और बेकार कल्पनाएं उसके मन से गुजरी हैं।
उसमें से एक चौथाई भी उसने अपने विचार नहीं हो उसके अपने विचार नहीं होते। वे केवल टुकड़े होते हैं जो उन उसने रास्ते में उठाए होते हैं। अधिकतर मामलों में वे पूरी तरह से व्यर्थ होते हैं और उसकी सामान्य प्रवृत्ति अच्छा करने की अपेक्षा बुरा करने की अधिक होती है। विचार के माध्यम से हम बट क्या कर सकते हैं? अब जब हम खुद कुछ हद तक विचार की क्रिया को समझ गए हैं, तो आइए देखें कि इस ज्ञान का क्या उपयोग किया जा सकता है और इससे कौन-कौन से व्यावहारिक पहलू सामने आते हैं। इन बातों को जानने के बाद हम अपनी आत्म विकास यात्रा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरों की कैसे सहायता कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं। क्योंकि हर विचार या भावना एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है, तो वे प्रवृत्तियों को मजबूत करके या उन्हें कमजोर करके और एक साथ ही प्रत्येक विचार लहर और विचार रूप न केवल विचारक पर प्रतिक्रिया करता है, बल्कि कई अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम यह सोच समझकर निर्णय लें कि हम अपने भीतर किस प्रकार के विचार और भावनाओं को स्थान दे रहे हैं। साधारण मनुष्य शायद ही कभी किसी भावना को रोकने की कोशिश करता है। जब वह उसके भीतर उठती है, तो वह उसे स्वाभाविक मानकर उसके अधीन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन शक्तियों को क्रियाविधि को वैज्ञानिक रूप से समझता है, वह यह जान लेता है कि इसे रोकना केवल उसका कर्तव्य ही नहीं, बल्कि उसका अपने हित में भी होता है। हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा मन ही हम नहीं है। वह तो एक उपकरण है जिसे हमें सीखना है, इस्तेमाल करें। हमें इसे निष्क्रिय नहीं छोड़ना है, जिससे कोई भी भटकती हुई विचार रूप इसमें प्रवेश कर सके और उसे प्रभावित कर सके। मन पर नियंत्रण का पहला कदम है इसे उपयोगी कार्यों में व्यस्त करें। हमें चाहिए कि हमारे पास कुछ निश्चित, अच्छे और उपयोगी विचारों का एक बैकग्राउंड हो, जिस पर मन हर बार लौट सके, जब तक कोई विशेष कार्य ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करना। किसी एक विषय पर 5 मिनट तक ध्यान केंद्रित करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि मन भटकने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन एक बार जब हम इसका अभ्यास करने लगते हैं, तो यह हमें हमारे दैनिक जीवन में भी लाभ देता है। हमें अपने कार्यों में पूरी एकाग्रता के साथ जुटना चाहिए। यदि हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसे पूरी सटीकता से लिखें। यदि कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें लेखक के विचारों को समझने का प्रयास करें और उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करें। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, क्योंकि अभ्यास से ही शक्ति आती है। हमें यह भी सीखना चाहिए कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने। हर उस व्यक्ति के पास ऊर्जा की एक सीमित मात्रा होती है और वह उसकी उपयोगिता के लिए उत्तरदायी होता है। औसत व्यक्ति अक्सर तर्क वितर्क में अपनी शक्ति नष्ट कर देता है। वह अपनी राय को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर किसी सामान्य जीवन के विषय पर। लेकिन एक एक सेकंड, सॉरी। Yeah, go ahead. सॉरी। हाँ, एक सेकंड, मुझे थॉट फ्लो फिर से वापस ला देने दीजिए। हाँ, औसत व्यक्ति अक्सर तर्क वितर्क में अपनी शक्ति नष्ट कर देता है। वो अपनी राय को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर किसी सामान्य जीवन के विषय पर। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि दूसरों का क्या विश्वास है, यह उसका काम नहीं है। एक और सामान्य तरीका जिससे लोग अपनी शक्ति व्यर्थ करते हैं, चिंता। लोग
मृत्यु या उसके बाद के जीवन से डरते हैं, वित्तीय संकट या सामाजिक प्रतिष्ठा के खोने से भयभीत रहते हैं। तो विचारों की हम पर एक जिम्मेदारी है। जब हमारे पास इतनी प्रचंड शक्ति है, विचार शक्ति है, तो हमें इसका प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के बारे में वैसा ही सोचें जैसा हम चाहते हैं कि वह बने, क्योंकि उस व्यक्ति की हमारी बनाई हुई मानसिक छवि पर गहरा प्रभाव डालेगी और धीरे धीरे उसे उसके अनुरूप ढालने की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगी। हमें अपने मित्रों के अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी गुण के बारे में सोचने से उसकी वाइब्रेशंस मजबूत होती है और इस तरह वह गुण और अधिक प्रबल हो जाता है। इस विचार से ये भी स्पष्ट होता है कि गॉसिप, गपशप और बदनामी की आदत जिससे जिसमें बहुत से लोग लापरवाही से लिप्त रहते हैं, वास्तव में एक गंभीर पाप है। जब लोग दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो आमतौर पर उन अच्छे गुणों पर जोर नहीं देते। इस प्रकार बहुत से लोग किसी अन्य व्यक्ति के कथित दोष पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों का ध्यान भी उस दोष की तरफ ही आकर्षित होता है, जो शायद उन्होंने कभी देखा न हो या उस पर ध्यान न गया हो। यदि वह बुराई वास्तव में उस व्यक्ति में मौजूद है जिसकी आलोचना की जा रही है, तो वे उस दोष को और अधिक बढ़ा देती है, क्योंकि वो इस दोष की ऊर्जा को मजबूत कर रहे हैं। और यदि, जैसा कि सामान्य तो होता है, वह दोष केवल उसकी कल्पना का परिणाम है और वास्तव में उस व्यक्ति में मौजूद ही नहीं है, तो वो उस व्यक्ति में उस दोष को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि उस दोष का कोई बीज उस व्यक्ति में कहीं छिपा हुआ है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसे फलित कर सकती है। हम अपने प्रियजनों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकते हैं। हम उनमें सामने मन में उनके एक श्रेष्ठ आदर्श रख सकते हैं और यह दृढ़ इच्छा रख सकते हैं कि वे शीघ्र ही उस आदर्श को प्राप्त करें। लेकिन यदि हमें उस व्यक्ति के चरित्र में कोई दोष या बुराई ज्ञात है, तो हम किसी भी स्थिति में उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और उसे और प्रबल नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय हमें उस दोष के विपरीत सद्गुण का एक सशक्त विचार तैयार करना चाहिए और उस व्यक्ति की ओर उस विचार की तरंगे भेजनी चाहिए जिससे हम उसकी सहायता कर सकें। इन वाइब्रेशंस के उपयोग का ज्ञान हमें एक सक्षम व्यक्ति बनाता है। जब हम किसी दुख या पीड़ा के बारे में पता चले, तो हम उस समय उनकी सहायता कर सकते हैं, तब भी जब हम शारीरिक रूप से कुछ न कर सके। हमारी भौतिक उपस्थिति उसकी मददगार भी ना हो, उसकी भौतिक मानसिक मस्तिष्क हमारे सुझावों के लिए बंद हो सकता है। पूर्वाग्रह या धार्मिक संकीर्णता के कारण, लेकिन उसका सूक्ष्म एस्ट्रल और मानसिक शरीर शारीरिक शरीर की अपेक्षा कहीं अधिक ग्रहणशील होते हैं और उन तक हमारी मददगार सोच या स्नेह और शांति की भावनाएं की लहरें आसानी से पहुंच सकती है। जो व्यक्ति इन अध्ययनों पर अपरिचित है, उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो जाता है और उसके विचार वास्तव में सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अनेक अनुभवों ने यह सिद्ध किया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के प्रयासों को नियमित रूप से करता है, उसे धीरे धीरे इसकी सफलता के प्रमाण मिलने लगते हैं और अंततः संदेह की कोई संभावना नहीं रहती। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए कि वह जिन लोगों को जानता है और प्रेम करता है, चाहे वे जीवित हो या जिन्हें हम सामान्यतः मृत कहते हैं, उन सबकी भलाई के लिए इस प्रकार विचारों से सहायता करने का प्रयास करें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शारीरिक रूप की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता जब विचार तरंगे मानसिक और सूक्ष्म शरीर पर असर डालती हैं। इस प्रकार के अभ्यास से निरंतर प्रयास द्वारा महान भलाई संभव है, क्योंकि अभ्यास से शक्ति प्राप्त होती है और इस प्रकार जब हम अपने अंदर की शक्तियों का विकास कर रहे होते हैं और आत्म प्रगति कर रहे होते हैं,
तब दुनिया भी हमारी दयालु कोशिशों से लाभान्वित होती है। इसी बात के साथ मैं अपना सेकंड पार्ट समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कौस्तुभ, और ऑफिस में एक छोटा सा विघ्न भी आया था, आपने उसे पार किया। और रियली धवल, कोमल और कौस्तुभ, आप तीनों ने एक बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा विषय जो है उसको इतनी आसानी से समझाया है कि मजा आ गया सचमुच। और मैं देख रहा था कि काफी सारे लोगों ने लिखा भी है और काफी सारे लोग बोलना भी चाह रहे हैं। तो बिना समय गंवाते हुए मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि वाईआईटी के प्रदीप कुछ बोले। हाँ, Okay. मैं कुछ You बोलना want me चाहती to हूँ speak तरल in जी। the अच्छा, जी beginning? जी जी, वसुमती Thank you so much हाँ, for asking प्रदीप me जी की बात to speak in the beginning. Well, it was a very wonderful session, though I missed the first part, but I could follow Hindi. That's the advantage of knowing different languages. पावर Um, ऑफ थॉट। That, yes, thank you, Dhaval ji, Komal ji, and Kaustubh ji for this, for selecting this wonderful topic. And it's a very wonderful thing to read what uh, T.W. Leadbeater, he has done extensive research on these thought forms. You asked me to add something, but what I can add here is if we can apply these things, what TWL has said, to our daily life, you know, things become so fascinating. When I'm listening to Dhavalji and the translation, I couldn't control that. My thoughts were going towards the things that happen every day, but we might not see them through this angle. For example, what is the connection between thought forms and the physical bodies? The thought forms, after being generated from a particular body, they do have that attachment to the body. When they're directed towards some other person, and they do have their attachment to that target person. However, when they come physically very close, the thought forms get transferred much effectively. Say, for example, the Indian tradition of touching the feet of an elder who is giving Ashirvad. Ashirvad is nothing but a thought form. You generate a thought form. And the elder touching the head of the target person. When this circuit is complete, I feel the thought forms are transferred much effectively. Next, the second thing is, can we put these thought forms through some physical things? For example, flowers. We can do transform the thought forms through flowers, and when we put these flowers on someone else, it's again another method of transferring the thought form, the good thought forms to the target person. Sometimes there is a tradition where we use the rice mixed with turmeric, and then we use this for Ashirvad during weddings and or other auspicious functions. So these physical things do carry thought forms to the target person. So that is what I would like to add, that if we apply these things that we read in this book to our everyday activity, then it becomes so fascinating that every single act that we have been doing through our tradition do have a great meaning. And then that gives a very nice perspective. That's all I want to add. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच। वसुमती जी, सॉरी आप आ गई थी, मैं आपको ले नहीं पाया। प्लीज अनम्यूट करके कहिए आप। जी जी कहिए। हाँ, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि इतने अच्छे अच्छे यंग स्पीकर्स आप लेकर आए हैं, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के उज्जवल भविष्य के बारे में कोई शंका नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे। और ये तीनों बच्चे, धवल जी, कोमल जी और कौस्तुभ, तीनों ने अपने लैंग्वेजेस में जो भी प्रस्तुत किया है, इनका प्रेजेंटेशन वास्तव में मार्वेलस था। और गुजराती भी मुझे समझ, हालांकि मैं गुजराती जानती नहीं हूँ, लेकिन समझ में आ रहा था जो भी उनका वे था। और अंग्रेजी तो खैर समझ लेती ही हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी तो मेरी अपनी भाषा ही है। कौस्तुभ ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत शॉर्ट टाइम में,
और ऐसा लगा कि इन बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो मैं इन तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वैसे वासुमती जी, आपकी बात से मैं एक और बात बता दूं, क्या एक त्रिवेणी संगम और हुआ है। मतलब अच्छा। धवल हाँ। कोमल के भाई हैं और ये दोनों अच्छा हर्षवर्धन जी के बच्चे हैं। तो ये त्रिवेणी अच्छा संगम परिवार का यहाँ हुआ है आज। अच्छा 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 अच्छा, तो ये जानकारी है। ज्ञान की हाँ सरस्वती और सारा हाँ संगम तो परिवार में ही है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, यस वो विमल दिखाई जी। भी दे Congratulations, रहा है। जी जी, धन्यवाद congratulations, धन्यवाद। congratulations, Harshvardhan ji. यस बोलिए विमल जी। Yes, thank you, हाँ, thank you. पहले तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर्षवर्धन जी कि आप इतने यंग कैसे दिखते हैं। यू हैव सच so anyway, it was really nice. I just, I mean, there's nothing that's so nicely done today. Just that wanted to say that although we are focusing on our thoughts and all that, but just try this. All of you can try that when you're meditating, meditate with your heart, which means center your concentration on your heart. Because what is written in our literature is our higher self is centered in our heart, our Atma Buddhi Manas. So just try that. That is a kind of a thoughtless kind of thing, a more feeling or whatever. That is a different sensation when you meditate with the heart. So just wanted to say that maybe that's useful for you all. Thank you That's all. Vimal. But wonderful. Thank you. That was really a Thank very. you. Thank you. And Vimal ji, whenever a meeting happens, I can see the success of meeting on your face, and you also think by heart that this was a wonderful meeting. It is clearly seen on your face. Okay, Thank yes, Jitendra bhai from Zambia, please go ahead. You wish to say something, sir? Now, you see, I written something on chat anyway. Yeah. You want to repeat is similar to that thing. I'm very glad that the three young people have come up so fast. And I can see the hope now of Theosophical Society, going for better and better days. Very glad to see young people like them. And I'm very, very happy about them. Anyway, what main thing is to tell people to have a pure thoughts. If you have the pure thoughts, they work faster and more effectively. So the purity in your speech, in your actions, will do much better. Thank you, sir. Thank you. Yes, Shinde ji, please go ahead, sir. Thank you, thank you. I must congratulate Taral ji for selecting these three young people. And Dhaval has expressed very well. Very good presentation. Dhaval, you are from Gujarat? Sir, Yes, sir. I think you missed my sentence. I missed that. And your voice is not loud. Especially Taral's voice is not अभी loud. आ रही है आपको? Now you can. Is my voice clear? And now it is somewhat clear, but Okay, I had quoted that today there is a Triveni Sangam here. Harshvardhan Bhai is the father, Dhaval is his son, and Komal is his daughter. So this Uncle, we met na? Uncle, Yeah, we met before 2 months ago. ये लोग Oh. दोनों, हाँ, Remember? कोमल तो मिली थी वहां पर. Yeah, we met actually at Adyar. Adyar. Yeah, Adyar. yeah. Oh. We forgot actually. And Kaustubh father is also And Theosophy Dhaval's in son. Varanasi. Excellent. And Komal daughter. Eh? Yeah, and Oh. and So whole Kaustubh father is family. also Theosophist in Varanasi. Kaustubh, I know, yeah. Very nice, very nice. Very nice. Congratulations, Harshvardhan. Then we Thank have you. to tell these great thinkers because they spoke on the thought. Yeah. And thinking is the cognition faculty. Yeah. Why we think? We want to cognize something. And this cognition faculty is the thinking process. But next step, we must go forward.
thinking about our own thinking. That becomes the metacognition. But it should be deliberate effort. Can we think about our own thinking? It means, can we trace how the thought is produced, how it is developed, and being with that thought? That is the metacognition. Then we can change our thinking from mundane to creative and improve our critical thinking. So these all are what we can say, cognitive faculty. Even some people say buddhi is the cognitive faculty and thinking is the first step. In the sense, why we think? We think because we want to know something, and to know or study and become perfect in that particular subject, we begin with the thinking. And that thinking is very important faculty. That is what theosophy gives more importance to this. Finally, we have to, as Krishnamurti said, ending of thought. We must cognize that thought's origin and also we follow it up to its end. So then we will improve our critical thinking as well. So what I want to say here, through thinking, we would like to know something, know the truth. But the question may be asked, who knows? It is not the mind that knows. Mind thinks, analyze only. It is not the heart that knows. It feels and becomes one with it. Then what is it that knows? It is that intuition knows. So this meta-thinking, through meta-thinking, we must take a quantum jump to that faculty of intuition. That is our purpose of theosophical deeper thinking. So deeper and deeper thinking is required. I am telling this because all these three people are very cognitive. So this will help them in this process. Thank you very much. Thank you. And all the best. Before I give to Harshvardhan, Lion, are you wishing to share now? She is from Syria and also a Jyoti Lodge member. Yeah, please go ahead. Hello. Am I audible? Am I audible? Yeah, now you are audible. Okay, hello everyone. It's really nice listening to all these speeches. Sorry, am I still audible? Yeah, now you're audible. Okay, hello everyone. It was really nice listening to all of the speeches. It was really intriguing and interesting topic. I would like to speak. Your connection is weak, so if you put off your video, still we can hear your voice. Let's try that out. Yeah, now you go ahead. Is it better now? Yeah, better. So in accordance with the person who commented right before me, it's been mentioned in the last part, I believe, that in order for us to have more pure thoughts, it has to be that the mind should be occupied constantly with positive thinking, or not necessarily positive, maybe it was mentioned, I believe, in a useful pattern, that the mind should be occupied with something useful all the time. I'm of the opinion that when we have maybe destructive or maybe thoughts on more on the negative side of the continuum, it has to be that we observe those thoughts instead of rejecting or resisting them by, replacing them with positive ones. Because if we follow that line of thought, which we may call negative, say, to the end, to the origin of it,
where exactly it's coming from. Maybe then, only then, when we can see that origin or that stem, the negative pattern dissolves on its own out of understanding and recognition. So I would like to maybe add that point, and if the person who spoke lastly would like to re-comment on this, I would like to know what they have to say. Thank you. Okay. Anything to add on from Shindeji or Acha? I was wondering where is Harshvardhan Bhai gone? Please go ahead, Harshvardhan Bhai. Lan, do you have a question? My question was following the point I added, which is it really better to replace negative thoughts that the mind might succumb to with positive ones by occupying it with positive ones all the time, or to actually be silent in the presence of those negative, so-called negative thoughts, and maybe follow that line of negative thought to the origin of it, which might probably actually set us free from that pattern. Okay. Pradeep, you want to answer? Go ahead. I think if Shindeji wants to answer, he can go first. Yeah, Shindeji, please go ahead. Anyone? Okay. All right. The question, can I, Shindeji? Yes, you go ahead. Okay. Yeah. It's a very wonderful question by Ms. Adra. How do you replace negative thoughts? Is it by effort, that you put your effort and replace the negative thoughts with the positive one? Or is it by a simple observation that the act of observation itself might remove the negative thought? What I feel is here we need to also look into the fact that Krishnamurti emphasizes complete awareness or absolute awareness and choiceless awareness. So when the mind is completely aware without having choices, and that state itself is enough to put end to the negative thought, because the intuition, which is the original, which is the being, the very characteristic of that intuition itself is positive. So there need not be any effort of pushing the negative thoughts or generating positive thoughts, because the intuition itself, the awareness itself, the consciousness itself is positive. Only thing is you need to allow that awareness, that consciousness, that intuition to be awake or to function. So when you're not completely in that state of awareness, or when you don't allow your intuition and consciousness to function properly, when your desires, the physical body is pulling you, that is the place where the negative thoughts come up. So the very one line answer for this question is: be in a state of complete awareness, be in a state of complete intuition and consciousness. Allow the original, real you, yourself, the real consciousness to function. I think that will take care of it without having to put efforts to remove. Then again, putting efforts, then that leads to a cycle of thought. That's my answer. Thank you, Pradeep. I hope then we have this faculty of metacognition, and in the beginning it should be deliberate effort. Unless you do deliberate effort to change your thought, you see, once you start observing the thoughts and chain of thoughts, then you come to this metacognition stage. Deliberately you come to this when you are aware of your own thoughts. And then this deliberate effort, called right effort, and then with this you can change your whole thinking. You can change your critical thinking. What I say, I am not asking to make your mind calm, quiet, without any thought as such, but it is very difficult. It is a last stage.
but always we think something. And when we get this technique of shifting from one thought to the other with conscious shifting, conscious I am telling, otherwise we are moving from one thought to the other, it is going on continuously. But conscious changing our trail of thinking is a different faculty. And that takes you to be free from a habit which we have already ingrained in our brain. Yes. Because we are selfish. We think selfishly. And when we are changing this selfish thinking from mundane to creative thinking, then you receive a energy from your divine spark or soul. And that makes you more, what I can say, able to change your own trail of thought. That is what I think. What she wants to change, we can do it with definitely deliberate right efforts. Thank you, sir. Yes, Arjun bhai, please go ahead. Oh, namaste. Proud father. Please Yeah, today this thought of Taralji has come true today because you insisted, you had that idea in your mind that Dhaval should speak. Yes. And Komal should also participate. Right. So really, that was the thinking process that was there first in your mind, and today it has come in the particular existence. So really, I congratulate Taralji. Yeah. It is due to you that Dhaval has now today, he spared time and especially he spoke on this subject. He is very studious. Wonderful. He writes articles in the magazine also. Yes. He studies well. He gives lecture series here also. But this Triveni is a wonderful platform. This is the platform which has become very prestigious. Coming to Triveni is itself a kind of chance for any speaker. Yeah. Now it has become so prestigious. People say that when is the Triveni really? And coming to the Triveni, giving the particular main speech and then giving the translation either in Gujarati or Hindi or any other language, that is really the marvelous matter, and that becomes a kind of prestigious matter. So today, I congratulate Dhaval also, to Komal also, and of course, KAUSTUBH, you did well in Hindi and really you translated very well. This topic is very vast enough. In that way, we can illustrate with more examples, we can penetrate more into that particular way, and we can have our thought process and we can have it with the mirror image. We can culminate certain things which are really incorporated with the different thoughts. But our life is full of fascination. Our life is full of challenges. We have to live in the way that whatever study that has made the man perfect, in that way we have to go to the way of perfection. That only the thought can help. So in this way, we understand that reading will help to have our thoughts very clear. So reading practice is more important. Listening to certain things, listening to our own voice, listening to certain things which are really important, and sometimes listening to the opposite things, not only the flattering matters, not the particular things that admires the person, but with the things that are very bitter sometimes. And if we have that particular digestion, having the bitter things to be digested well, then our thought forms becomes pure and we become very strong in that way. So that word decision is there. How you have the decision? Only with the particular bundle of thoughts, you can't take the decision, but you know your whole psyche is created by the help of thoughts. So today, time is too much. I think today, very interestingly, we have taken part in the question is all asked. And Pradeep ji, I congratulate also. And Shinde ji, yes, namaskar to you. You visited my house and you came across these two children. I know that. Thank you, and very nice. Triveni has become a kind of family program also. So I think now it's already 8:30.
Yes, yes. So, Uh, with this, Harshvardhan ji, Haji, please. Harshvardhan ji, congratulations, and Yes, thank you. please also encourage your children and others of the same age to attend the youth gathering which is happening in Bangalore for the Young Indian Theosophists. I don't know whether you received the message or not. It's in the YLT. I'll send it. Okay, I will send you a message and you can forward to your children and KAUSTUBH ji and also to all your friends. KAUSTUBH ji was to come. Yeah, we have this youth gathering, Indian Youth Theosophist gathering in Bangalore coming up in June. Yes. So it will be a nice thing and you will meet more and more young people. You don't feel alone. Yes. Yeah. Let's find out this meeting. We can have this chat on the WhatsApp. Oh, yes. Yeah, because it's being recorded. So I think now we'll move towards the end. And Ashnaji, you can have the Shanti mantra. As we learned today, the thought power has so much of good effect. So we are doing that. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Ma Kashchit Dukha Bhavet Om Shanti Shanti Shanti. Then you must not be understanding this mantra in Sanskrit. So I'll just translate it for you. Om, may all be happy. May everyone be healthy. May all be well. Let no one be a victim of suffering. Om, peace, peace, peace. That's the very short form of this mantra. And see you. And Vimalji is going to be the next speaker next week. So please join all of you. Thank you. Thank you, three of you. बहुत मजा आया. Morna in that. Thank you,